Kindly, I request everyone to settle down on your seats, please.
Good morning. Can I request everybody to be seated? We'll start off in about 2 to 3 minutes. People who are at the back, can you occupy the chairs in the front? People who man the stalls, I'd suggest you move in for the inaugural session and then you can get back to the stalls. Thank you. We will start the session within few minutes. Please take your seats.
Good morning to one and all present over here. I request everyone to rise for the Tamil Thai Valthu. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெரிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Now we will follow up by our university prayer song. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவை எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெரிந்த நல்லறிவு வேண்டும். Thank you, girls. Now, to mark the beginning of our event and to symbolize the enlightenment and auspiciousness of the gathering, we will proceed with the lightning the Kutuvilakku. Now, we request our esteemed dignitaries, Mr. S.M. Sankar, Professor Dr. Rupa Kunasilan ma'am, Mr. C. Thirumala Rao, Mr. S. Manikantan, Professor Dr. Ramakrishnan sir, Professor Dr. Malamati ma'am, to light the Kutuvilakku and make this into a luminous moment. Thank you all for contributing to the radiance of this lightning ceremony. Now, as we enjoy the glow of this illuminated ambience, let's proceed to the next part of the event. அற்றல் அறவறிந்து உண்க அக்துடம்பு பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு. Let us reflect on the profound wisdom encapsulated by Thiruvalluvar in this quote. True well-being is not in eating lavishly, but in eating wisely. Just as Thiruvalluvar reminds us, eat what your body can bear, and you shall walk this earth for long. Let's embrace mindful eating, nourish our body with wisdom,
and walk the path of health and longevity. This is Jayashri, Aparna Devi, Preeti at the MOC desk welcoming you to the Sikki's Food Processor Roundtable on the topic of finance, technology, and marketing. Bharatiyar University was established at Coimbatore by the government of Tamil Nadu in February 1982 under the Bharatiyar University Act 1981, Act 1 of 1982. University Grants Commission UGC recognized Bharatiyar University in 1985 for grants. The National Assessment and Accreditation Council have accredited the university with an A++ grade in the fourth cycle assessment. Bharatiyar University is marching towards becoming a world class university by garnering the ranking in the international arena. Times Higher Education Young Universities World Ranking ranked our university in the range of 201 to 250. We stand at 26th rank under the category of university and 44th among the top 100 institutions in the MOE's National Institute Ranking Frameworks. In 2021, Bharatiyar University secured a ranking in the range of 801 to 1000 in the Times Education World University Rankings. Bharatiyar School of Management and Entrepreneurial Development was established in 1984 and had been recognized by the UGC, New Delhi, as a center for excellence for teaching and research in management. BSMED is located in the industrial city, Coimbatore, within the confines of Bharatiyar University. Access 2025 is a flagship event of Bharatiyar School of Management and Entrepreneurial Development, BSMED, Bharatiyar University. Access is a confluence organized by students, inviting alumni, entrepreneurs, professors, and industry experts from various places in and out of Tamil Nadu. The 20th edition of Access stands as a testament to the enduring legacy crafted by BSMED over the years. The unwavering support of our alumni and industrial experts has been consistently remarkable throughout the decades. It is truly an honor to welcome you all to this esteemed gathering organized by BSMED and SICKI, an institution with an incredible legacy of over 114 years. SICKI has been at the forefront of bridging the gap between the industry and government, playing a significant role in fostering growth while ensuring societal impact. As a leading regional chamber with a national outlook, SICKI has built strong relationships with both central and state governments. While we take pride in our rich heritage, we have continuously evolved to stay relevant to the ever changing needs of our stakeholders. With over 25 highly effective committees spanning key industries such as aerospace and defense, technology, infrastructure, food and nutrition, retail and supply chain management, and many more, SICKI has been instrumental in creating synergies that add immense value across sectors. As part of the SICKI Food and Nutrition Committee, we have successfully hosted food expos in cities like Chennai, Trichy, Tuticorin, Palakkad, and Kochi, strengthening our commitment to the food industry. We continue this journey in collaboration with the Ministry of Food Processing Industries to support and uplift the sector. A heartfelt thank you to the Ministry of Food Processing Industry, the National Bank of Agriculture and Rural Development, and Bharatiyar University for their invaluable support in making this event a reality. Your partnership is instrumental in driving the growth of the food industry. We truly appreciate your contributions and heartfelt thanks to all the partners. Now, we request Mr. S. Manikandan, as member of SICKI Executive Committee, Secretary of the BSMED Alumni Association, and a Managing Director of the Milter India Private Limited, to deliver the welcome address. Good morning, elders and friends. I passed out of this place in the year 2000, so it's always an opportunity to come back to this place that keeps us inspired. It's a lovely campus to be. We're always very keen to work with
the university, the administration, and BSMED in particular. Professor Dr. Rupa Gunasilan, Professor and Director in charge, BSMED, in her additional capacity as Registrar in charge, she's here with us. My colleague from SICKI, Mr. S.M. Shankar, chair of the Food and Nutrition Committee, also happens to be the Alumni Association president, BSMED Alumni Association president. We have Mr. Thirumalai Rao from NABARD with us. We have other speakers who will share their thoughts on next generation food processing thoughts later in the panel discussion. We have registered delegates who are here to actually share with them on an informal networking. Apart from this, we have stalls from banks, from NABARD, and a section of representation from UNHCR, which is promoting food processing at the lower level so that the footprint goes to the next stage. I'll just take a few minutes to share SICKI's thoughts as well as my individual thoughts on what exactly is the future that lies on food processing and why is SICKI keen on propagating the positivity and the opportunity that exists in food processing to the next stage. As we speak, the Indian food processing industry is worth about 150 billion US dollars. It is not a small amount of money. As the government of India is visualizing a $4 or a $5 trillion economy, and we look at Viksit Bharat, this food processing industry cannot be forgotten. I'll give you a rationale as to why. We are a nation that's united in diversity. If you travel 25 kilometers from where we are, the cuisine changes. Every 10 to 15 kilometers, there is a subtle deviation in the cuisine across this country. So you can understand the length and breadth of India's culinary opportunity. And as people, we've always imbibed cuisines from different parts of the country as well as different parts of the world. You should understand the fact that if an American company like Domino's thinks that India is a tangible part of their global plans, then you can appreciate the fact that the food processing sector in India holds promise. Why does it hold further promise? The changing demography, the urbanization that's happening. There is rapid change even in the rural areas. Now, food processing is one opportunity. If encashed properly, the rural-urban divide can be actually withdrawn completely. If I have to elucidate this further, it's very simple. 70% of food and food grains are probably produced and semi-processed in the rural area. So if you look at it from that perspective, as an urban space, be it a Coimbatore or a Chennai or a Madurai as we evolve, where do we get our food from? We don't grow it in our terraces. It comes from the neighboring areas. Now that is what we are talking about here. Every small green that is grown is what we are talking about. As part of this whole food processing opportunity, the government of India has visualized tremendous changes in the way they have seen it. One of the notable thoughts is the whole supply chain getting streamlined. 25, 30 years back, I have never visualized that Apple will be flown in from Washington or from New Zealand and being sold in India. In the shelves of Coimbatore, you find apples 365 days a year. How is it possible? That whole supply chain has been put together. And it is largely because there is a tangible need for such a requirement. So this whole opportunity is not at $150 billion as we speak. Records can probably say $150 billion. But as management science students, we know very well that that probably is about 20 to 30%, which is the reported opportunity. Estimate says that by 2030 or by 2047, we are looking at a $500 billion industry in India. One information that I would like to leave you, there is
a millet stall there right across. You should have a look. India championed millets as part of a global plan to reach India's food processing sector to the global markets. The government of India, along with the respective state governments, is championing local food. Millets is one single opportunity. If the world is looking at millets as an opportunity and is imbibing it as a superfood, it's because there is a push coming in from the government. Organizations like NABARD, TNAPEX actually pave the way for making the common man reach out to these opportunities. If you have a specific recipe that your grandmother has probably shared with you, or your mother has shared with you, or your father has shared with you, that typically is the opportunity for you to become an entrepreneur. This is the last thing that I would tell you, because I know I have the responsibility as being part of BSMED to inspire entrepreneurship among the students and among the delegates who are there. So do not think about the fact that if you need to be an entrepreneur, you need to think aloud. At least a $5 billion opportunity, no. Every single opportunity is a key factor. It's a stepping stone to the next step. If somebody did not visualize that, an ID would not become a global brand today. If Annapurna visualized that there is no opportunity, the sambar and the vada and the coffee of Annapurna will not be spoken globally. An imported product from Karnataka, Mysore Pak, will not be called Mysore Pa. The K has gone there. A Krishna Sweets and an Annapurna has elucidated that. So opportunity is there. It will knock at your door. If that is what you're thinking, you are absolutely wrong. You need to knock the opportunity at its door and take it across to the teeming 1.4 billion people in India, as well as try and scale it up to the 7 or 8 billion population globally. Now, with these words, I'll probably take the opportunity to thank the organizers for having given me the opportunity to be here. The team at SICKI, the team at Bharatiya University, the team at BSMED, who thought that there is a rationale with me being here, welcoming the people here. Thank you one and all for the opportunity. Thank you, and all the best for the session. Thank you so much, sir, for your gracious welcome address. Your kind words truly set the tone for the event and made everyone feel appreciated. We extend a warm welcome to our esteemed guest, MC, Mr. Tirumala Rao, AGM, DD NABARD. We now request Mr. C. Tirumala Rao to kindly come forward and grace the stage with his presence for the inaugural address. Let's welcome him with a big round of applause. Who changed this MC? No. I'll come. I'll take it. Thanks. Sorry, friends. Again, I have a responsibility to take charge of the situation. I take the opportunity to invite my colleague from SICKI's Food and Nutrition Committee, the chair at the SICKI Food and Nutrition Committee, Mr. S.M. Shankar, to deliver the theme address. And for people gathered here, the students as well as the rest, I already said that Mr. S.M. Shankar is the president of BSMED's Alumni Association, one of my mentors, and has been a long-term support for me, trying to keep me inspired to give it back to the society. Shankar, sir, stage is yours. மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே தெளிவு வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும். பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் நினைவலைகள் நம்மை தாக்கி கொண்டிருக்கும்.
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம் பாரத நாடு என்று கூறுவார்கள். பாருக்குள்ளே நல்ல பல்கலைக்கழகம் நமது பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் என்று நாம் கூறுவோம். அவையோருக்கு வணக்கம். Dr. Rupa Gunasheelan, the registrar in charge, director in charge of BSMED, Bharatiyar University, Dr. Sridharan, the professor of BSMED, Mr. S. Manigandan, executive committee of SICI, as also the secretary of the Alumni Association, respected faculty here, chief guest of the evenings here, the speakers here, alumni friends, students, and the administration of Bharatiyar University. I extend my warm wishes to all of you. I stand here on three fronts. One, as the chair of Food and Nutrition Committee, SICI, and as the president of Alumni Association, and also as an entrepreneur. So I have three roles to play here. There is a great coincidence. We always talk about academy and industry institution interaction should happen. Today I was very happy to see that. You could see a lot of stalls here. It is a beginning. We have put forth our steps by bringing in the industry and the institution together. I could see a lot of innovation, a lot of participation from the students. You have done an amazing job. Right from the table, I could see that somebody has done some beautiful work on bringing those vegetables on table, you know. And also the carvings they have done here. How coincidence, you know, this BSMED and, you know, the university and food, they have correlated together, each and finer details. I could see in the entrance also, the way they have done a lot of things. This clearly shows where we are heading to. Given an opportunity, our students are definitely going to do wonders. It is not just an institution. Industry has a lot of problems. Institutions are there to do research. If both of them come together, that is a great ecosystem which you are talking about. Uludundu வாழ்வாரை வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர். Okay, the farmers are there, they have done it. How are they going to bring it to the plate? Farm to plate, that is a big challenge. In fact, I've been traveling around the world to understand how the whole food industry is evolving and moving. Day first day, I was in Dubai to attend this Gulf food exhibition. You know, it's a huge conclave world over. I would say the largest exposition where people have come together on food. I was observing what is really happening, where this industry is moving towards. Today, we have responsibility. Earlier, we were talking about food security, whether humankind can have food. That was the biggest question we faced. Then we were talking about food safety, hygiene, quality, all the stuff. Yes, and now what we are doing, we are making it more and more tastier. How we can palletize the food. How the next generation children can really enjoy the food, healthy food, instead of getting into all the hazardous or the short eats. I was evolving that a person from Ukraine, he has done a sunseed snacks. He gave different flavors, packed it so well. I could see dried vegetables, freeze-dried fruits available all through the year without disturbing the technology of the fruits. Where is this all happening? Today I can see a stall in BSMED where Dr. Rupa Gunasheelan was telling me that students have evolved a lot of new products. As I was talking to Dr. Rohini madam, who is a food consultant here, scientist,
I said, why don't we create an app here for the Bharatiyar University? Why not our students turn into entrepreneurs? Why don't we make products here when they are here in the university? Why don't we encourage those kind of activities? Why don't we have an incubation center? All this can be done when there is the need. Yes, definitely there's a need. Why? Because we have to understand that India is 1.43 billion population. We are 1/5 of the world population. Out of every 5 Indian world human being, I could say one is an Indian. Are we not responsible to give healthy and hygienic food to them? Yes. So that serves a purpose. In fact, I was talking to AGM of NABARD. He was sitting beside me. I told him, sir, catch them young. Please come to the university. Conduct program for a day. We can request the registrar to give us an opportunity to talk to the students. Create an awareness of what are the food opportunities happening here. Let it be an annual event where it gives an opportunity for a student to know what is happening in the industry, what are the government incentives, how the world is evolving. APEDA is again a very big organization who supports exports. India had a very big booth in Gulf Food. I could see many entrepreneurs there. What that is show? That shows that yes, we are growing. We are not only giving food to our country, but we are also becoming big exporters. As my good friend Manigandan was telling me, millets is becoming a great norm today. It's a low glycemic index and predominantly grown in India, that too in South India, which was a traditional food. Today morning, what we have in our breakfast table, we are no more having oats or cornflakes. No, we are having no Mapla Samba flakes. How can that be transformed? How can we reach this, our traditional food to the Western table? This is going to be a challenge. Just imagine the opportunity you youngsters have today with all the support from the government. Where are we heading towards? That is a wonderful thing we have to come. This is a beautiful conglomerate. You people have to really utilize this opportunity. Manigandan gave us all of statistics. I came prepared with a lot of statistics. I said, no, statistics is not. The reality is there. What is the reality? Reality is very simple. Everybody needs quality food at affordable price, and the masses is huge. Access, to talk about access, it's more than 25 years. It's a beginning. It was just like yesterday. I've been associated right from the first event until today it continues. Superstar சொல்லுவார் பாத்தீங்களா, வண்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி எனக்கே தெரியல, இது பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு. I'm in present in each and every access. That's a great blessing I've got to be a connect between the student, the industry, and the alumni. That is access. And today we have synchronized SICCI now. SICCI, Southern Indian Chamber of Commerce and Industry, is more than 110-year-old chamber body. It's a founding member of FICCI. This SICCI was inspired by Mahatma Gandhi. This was started before the Britishers. So what is this? It's all brought the industry together. In the மாதிரி ஒரு occasion கிடைக்கிறது பாருங்க, where SICCI has come forward here. We have the Assistant Secretary, Ms. Bhavani here, who has come all the way from Chennai to bring in the industry together. So what could we understand? Now SICCI is here, the university is there to support us, alumni are there, students are there, the government is here. It's a wonderful ecosystem we have created. We've got fantastic speakers today, the panel discussions, and NABARD also is going to give a presentation. All this is going to make a very big change. I also would like to mention special thanks to Mr. Kanagaraj, an alumnus of us, who is also, I would say, Bio Blooms is a brand created by an BSM Median. We should be really proud of that. Can I have Kanagaraj here? Where is he? Please. He is a fantastic speaker, well-known entrepreneur. We would really appreciate him also, because lot of effort has been taken by him. I know him as a student. I know the sparkling energy he had. He's an example for all of you. He's in Coimbatore. So I request all of you
to, at least when you leave this institution campus, have something, a startup. Everybody should be registered a startup. Everybody should be an idea. What is the definition of startup? It's very simple. What is the problem you're solving? When you say what is the problem, yeah, in India you have enough of complaints, enough of problems, enough of challenges. Those are all, the world over people want to come to enter the Indian market. They say that we are sitting on a big golden mine. Opportunities are here, huge. You people should be aware of what is happening around here. That is where I feel that the connect is important. Don't hesitate. Call Manikandan, call Kanagaraj, call all your alumni members. They have prepared a complete list of directory with you. So that is where you can really evolve and make your business model work. Dr. Rupa Gunashelan, she has been heading the organization of BSMED and making a wonderful change in the whole structure. Leading the BSMED to the next generation is a very big tough and task. So my conclusion is that this event, food processors roundtable, is just a beginning. This should happen every year here, because as our Prime Minister and our CM, both of them are giving a lot of importance for this food processing industry. This is the second largest growing industry in the country. And what more you want? The best way to enter somebody's heart is through the stomach. And best way to become an entrepreneur is a food technology. With these few words, I thank you all for this event and request you all to relish and enjoy this wonderful and take home with all of good ideas, which will really help you in your career. My good wishes to all of you. Thank you. Thank you, sir, for the insightful introduction to the event theme of food processors. Your expertise sets the stage for an exciting and thought-provoking discussion ahead. We extend a warm welcome to our professor, our director, our university register in charge, the chairperson of Access 25, and former syndicate member, Dr. Rupa Gunasilan ma'am. Ma'am's journey epitomizes the essence of the quote, "A queen is wise, she rules with authentic power." With her insight and dedication, she serves an inspiration to us all. Through ma'am's dedication, resilience, and commitment to excellence, she has become a beacon of knowledge and inspiration in our academic community. We now request Dr. Rupa Gunasilan ma'am to kindly come forward and grace the stage with her presence for the presidential address. Let's welcome her with a big round of applause. Most respected alumni guest of the day, Mr. S.M. Shankar, the chair, SEAKI Food and Nutrition Committee, who represents SEAKI, and Mr. S. Manikandan, he is a member of SEAKI Executive Committee. He is also our alumni member. Dr. Ajit Kumar Lal Mohan, in absentia. I came to know that he is having very important assignment and would join us very shortly. And Dr. G. Sridharan on the dais, Associate Professor, BSMED. Mr. C. Tirumala Rao, AGM, NABARD, who is going to give a detailed presentation on NABARD and their contributions to the society. And my dear guests who are awaiting to be part of panel discussion, Dr. S. Manikandan again, Professor Dr. K. Malarmati, Professor of BSMED, Dr. S. Karthikeyan, Professor and Head, Post-Harvest Technology, Tamil Nadu Agricultural University, Mr. Mohan Sadan, who is CEO of VioSoft, and Dr. Rogini Sharma
She is a freelance consultant, food technologist and nutrition who is here. And my faculty colleagues from various other departments, alumni friends, Madam Bhavani, who had come from Chennai. She is part and parcel of SICKI. And my dear student friends, very good morning to one and all present here. So it gives me immense pleasure to be part of this mega roundtable. The title itself evolved very nicely when we discussed about the event. SICKI Food Processor Roundtable, Finance, Technology and Market. I should appreciate the brain behind conceiving this theme. Theme stuck so nicely that it gone into the minds of each and everyone. And there is a coincidence in the way in which theme has been conceived, because we have an alumni who is sitting in SICKI heading Food and Nutrition Committee. And we have team of people who are having little nearby to us, Tamil Nadu Agricultural University, doing enormous tasks in food technology as well as various other dimensions of food and nutrition. And we have one more neighbor, Avinash Lingam Deemed University, doing wonders in nutrition. So there is a point. God decides. God decides. So there is some emphasis that on this day, in this manner, in this theme, it has to happen. So that is where universe is drawing a path and we are destined to walk in it. My dear friends, we are talking about something very, very big. I would say it is size of mammoth, because food processing sector is fifth largest in India. So it is going to outbeat agriculture very soon, because it is allied and a child of agricultural sector, but it is going to outbeat agricultural. To that extent, it's growing exponentially. I should tell about the global food processing industry's market size, so that you can understand how big is, what kind of big aspect we are talking about on this day. The size of global food market, food industry market is 166 USD, 166 billion USD in 2024. My dear friends, take it from me, it is all statistics that say certain points, though Shankar sir wouldn't appreciate statistics. Here, one more addition on statistics is supposed to be added so that the big of the size of the industry can be understood. So we are going to reach 277 billion US dollars market, global market, as far as food industry is concerned in 2034. So it is going to be exponential growth. One after the other, we are going to have a lot of expansions in food industries, which is going to happen globally. Similarly, there is a market called a food equipment market, that also, because there is a person who is having his industry presence, a very well established industry presence, is on the dais. Mr. S.M. Shankar is on the dais. There is one more person, Mr. Manikandan, who is talking much about extraction of herbal extraction of herbal plants and making it as a food alternative and medicines, is also sitting on the dais. They are all much connected to this field. So there is a big market in food processing equipments. It accounts to 106 billion US dollar currently, and it is going to become 163.23 billion US dollar in 2032. Look at the size of the market. So we are going to have enormous opportunities in this field. We can relate ourselves as a student.
You can equip, you can see the opportunities that are abundantly present in future. See, that is why we are talking about this particular aspect on this day. We are going to talk about it elaborately. Lot of micro and little nuances are going to be presented to you. Whatever is essential going to be presented to you. My dear friends, the factors that drive the market matters. There are four important factors that drive the food industry market. One is demand. The demand is increasing like anything. Demand is increasing because there is urbanization, there is change in lifestyle, there is rising dispensable income, nuclear families are growing, and yes, specifically, income level is also growing. So you have both the parents working, and they have to depend on outside kitchen avenues for their food alternatives. So these are all the demand factors that truly add value to the food industry. And you have technology in place, right? Innovations in food technology, application of Internet of Things for ensuring efficiency, sustainability, and also nutritional values is also part of it. We should understand that there is research and development efforts going on everywhere. Huge amount of researchers are going on because it is ever evolving aspect. And R&D, that too in food machinery processing, is something magic that is happening. A lot of new machines are coming in. I want to hint one small point. அப்போல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மெஷின் வந்தாச்சு, இட்லிக்கு வந்தாச்சு, நூடுல்ஸ் மாதிரி நம்மளோட இடியாப்பத்துக்கு வந்தாச்சு, எல்லாத்துக்கும் மெஷின் வந்தாச்சு. So machinery in food industry is making wonders. And my dear friends, food processing in India is one of the largest in the world. We should be proud of it. We should be proud of it. We are becoming number one. We are marching towards becoming number one in fruits, vegetable exports, spices, milk, so many food products. We are becoming number one in the global market. So that is what is going to happen, and you are going to visualize in your own eyes in near future. All these are going to be there. My dear friends, the food sector is India's food sector is one of the largest. Milk and spices are number one. India is one of the leading producers of fruits, vegetables, poultry, meat, all this. And packed food segment is the largest in the industry. You have certain schemes from central government as well as state government. PMKSY, TN startup schemes, MSME schemes, NABARD schemes, so many funding schemes are there to promote food industry. So it is going to achieve its fullest potential in near future. FDI in India ranks, food processing industry, FPI in India ranks 5th in production, consumption, and also in exports. So these are all what is happening around us. I should mention about certain other schemes given by central government. Make in India, mega food park schemes promotes food industry. Integrated cold chain, value addition schemes for creation of food processing units, and important schemes that run or drive this particular industry is meant for creation, particularly in agro processing, through agro processing centers and infrastructure, for creation of backward and forward integration. Strategic management would have taught you what is backward integration and forward integration. You please associate and relate with the subject and see what is going on in the outside world. And there is a concept called Operation Green. I want you, my dear good friends, student friends, to go deep into this Operation Green. We have something called
Technology upgradation schemes. NABARD, sir, you are going to talk about it. I know. Students of our department and other departments will be getting more inputs from you. We are awaiting for your presentations. My dear friends, I want to recollect 3 public sector or public aided aspects that made the world turn their heads towards them. One is Amul cooperatives. When you tell this Amul cooperatives, Dr. Varghese Kurian's name you cannot keep away. He is the father of White Revolution of India. And you believe or not, there are 15 million milk producers associated with this particular Amul cooperatives. And you 44,500 dairy cooperative societies across this great nation. That is why we call it as White Revolution. That is why we call it as White Revolution. Take from me, it is going to be even more refined because milk products and milk byproducts are going to rule this world in near future. Avin, if you take Avin, it is Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Limited. You know how much is the revenue they generate? They generate 5,994 crores of rupees revenue they generate. Can you believe? What a kind of business it is. And there is one more wonder in our nation. That is nothing but legit puppet. You know what is going on there? Indian Women Cooperative is made. Manufacturers are there and they are in the FMCG market, very prominent presence in FMCG market. They started in 1951, 7 women in Mumbai started it. Can you believe this? And you know what is the capital they invested? Rupees 80. With 80 rupees, 7 women, they started this legit puppet, a very visible brand. And you know how many are there now? 43,000 women are there. So it shows the women power. It shows the women power. And you know how much turnover they make? They make 800 crores rupees turnover. They reached to this size and they are going to be in the market and they are going to grow further. My dear friends, there are areas to cover in food industry and food processing industry. Policies is already there. Very nice policies are floated. They ensure and power the growth. Technology innovations, yes, we should focus on. Food business beyond borders, we are doing a lot of efforts. And we are also towards sustainable food and nutrition security aspects. And we are into technology innovations, supply chain and all those. And we are marching towards getting into a title called Food Powerhouse. India is going to become food powerhouse of world. That dream is not very far away. So by doing this particular roundtable, the theme, and we are also recognized as one of the contributor in India's dream of marching towards becoming food powerhouse. Digital technology and economy in food market, preparations, packaging, labeling, food safety, security, food testing, all these are other avenues in food processing industry. My dear friends, as I said, you have 2 segments in food processing. One is food segment and number 2 is machinery, applications and technology. And we have 2 alumni who are working with SICKI, representing these 2 segments beautifully sitting on the dais. Mr. Manikandan is in food processing. Mr.
Shankar, SM Shankar is in manufacturing and appliances, and our dais makes excellent combinations of these two, food processing industry and making meaning to it. What is there in food segment or food processing? You have Ayurvedic medicines, plant-based foods, confectionaries, baking, bakery items, halal products, meat, marine, edible oils, spices, nuts, organic, nature powders, nature grown and nano powders out of it, and packaging, presenting, retailing, fresh foods, rice, grains, pulses, millets, tea, coffee, beverages. All these are in food and food processing industry. What is there in food appliances and machinery? Equipments, rice mill, sugar mill, all this, food packaging, packaging machines, weighing machines, textile and machinery equipments, cold chain, hotels, restaurants, kitchen, poultry, dairy farms, kitchen appliances, and various other ingredients and preservatives making machines. So all these are there in food machineries. And you should understand one thing, we are attracting, India is attracting foreign direct investments. And $6.71 billion is the investment attracted so far. And we are going to attract more because we are making lot of efforts in creating food parks and corridors which may have more spaces for people from outside. And also, we are going to expand the potential up to nearly 23% in near future. Maybe in long run, it is going to be much more higher. And your compounded annual growth rate would be 8%. And the market will be expanding like anything. As I said, it is fifth largest market in India. With all this, I just want to highlight some of the key players in food industry, food processing industry: Godrej, Britannia, Yakult, Metro, Hershey's, Perfetti, Unilever, Pepsi, Kellogg's, Nestle, Mars, Kraft, Amazon, ITC, Cargill, so lot more. You have so many big players in food industries. My dear friends, we are going to have more players. If every entrepreneur decide to be in the global market and reach out to global market, going beyond boundaries, if they decide to be part of the exponential growth which is going to happen in our society, we are going to be number one. We can achieve even more higher ranking globally, which is very much possible. It is a reachable dream. So with these words, I'm here to say, பாரதியார் பேர்ல பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பாரதியாரின் கவிதை வரிகளான தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்னு பாடினார். தனி ஒரு sustainability. He talks about sustenance in supply of food to each and every person in this universe, in this world. So we are much connected to food industry than anyone else in this country, because Bharatiyar's words reach out to everyone, ensure everyone is going to sleep without empty stomach, is the thought. And we have Ayyan Thiruvalluvar. திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகா அவரோட 2 வரி திருக்குறள்ல சொல்லியிருக்காரு, மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உண். மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உண். It means role of food as medicine for the body. See, food should be like a medicine. It should be taken
in like a medicine. No need for, if you do like that, there is no need for taking drugs or medicines. So that is the thought. Food should be taken as medicine so that you need not have medicines at all in whole of your lifetime. So பாரதியாரை போற்றி திருவள்ளுவரை வணங்கி பாரதியாரின் பெயரில் அமைவுற்ற பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் ஒரு வணக்கம் செய்து எங்களுக்கு இந்த ஃபுட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸை இவ்வண்ணம் அமைத்து கொடுத்த விசி கமிட்டி துணைவேந்தர் குழு, முக்கியமாக எங்களது ஹையர் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும் விசி கமிட்டி மெம்பர் அனைவருக்கும் எனது துறையில் மிக நுட்பமாக ஆர்வத்தோடு பணி செய்து கொண்டிருக்கும் எனது பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் சிக்கி, அது மட்டுமல்லாது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்களோடு மிக ஆர்வமாக இணைந்து இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் மற்றும் நபார்ட் எங்களோடு ஆர்வத்தோடு இயைந்து வந்திருக்கும் நபார்ட் அவர்களுக்கும், அவர்கள் சார்பாக இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கும் திருமல ராவ் அவர்களுக்கும், பவானி மற்றும் வினோத் சாலமன் இன்னைக்கு வருவதாக இருந்தார், சிக்கியிலிருந்து முக்கியமான அலுவல் பணி காரணமாக வர இயலவில்லை, அவர்களுக்கும் எங்களது பல்கலைக்கழக அனைத்து துறை பேராசிரியர்களுக்கும் மற்றும் மணிகண்டன் அண்ட் பவானி இருவரது அயராத உழைப்பு. உடம்புக்கு முடியல, சென்னை போயிட்டு வந்தோம், பரவாயில்ல, எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நாங்கள் வந்து கூட இருந்து எப்படி செயல்படணுங்கிற நுணுக்கங்களை சொல்லி கொடுத்து இந்த முக்கியமான ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸை மிகப்பெரிய சக்சஸாக நாங்கள் கொண்டுட்டு வருவோம்னு உறுதி பூண்டு அதுக்கேற்றாற் போல தங்களுடைய உழைப்பை நல்கிய மணிகண்டன் அவர்களுக்கும், ஐடியான்னு சொல்லுவாங்க, ஐடியா வந்து புதுசா டிசைனா அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்ல கொண்டுட்டு வரக்கூடிய மிக பெரிய ஆளுமையான சங்கர் அவர்களுக்கும் மற்றும் சிக்கியின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த அன்பார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்று Siki Food Processing Roundtable Finance, Technology and Market will be conducted in the manner in which it has been planned, which is reflecting in the agenda sheet, agenda programs, is what I would like to declare as a presidential note. Good wishes to all of you. Catch you again some other time. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity. Thank you very much. A special thanks to our esteemed Dr. Rupa Gunaseelan for gracing us with your insightful presidential address. Your continuous support means the world to us, and we are deeply grateful for your presence and insight. The SICKI has a tradition of publishing knowledge reports on critical concepts and events. As part of our ongoing effort, we regularly release report on food processing. Today, we are proud to jointly launch a knowledge report with Bharatiyar University focusing on food processing, finance technology, adoption, and marketing. Now, we invite Mr. Tirumala Rao, AGM, DD NABARD, Dr. Karthikeyan, Professor, Head of Department, Post-Harvest Technology, Tamil Nadu Agriculture University, Dr. Mohan Siddhan, CEO, Vyasoft, Dr. Roshni Sharma, and Technology Nutrition to the stage. We request our esteemed alumni, Chairman of SICKI Food and Nutrition Committee, Mr. S.M. Shankar, to release the knowledge of report.
A round of applause to all the committee members who organized this. So you can give a round of applause to yourself, each and every one, my dear student friends. Thank you. Thank you, sir. We request Mr. S.M. Shankar to present the first copy of the knowledge report to our director, our university registrar in charge, the chairperson of Axis 25 and former syndicate member, Dr. Rupa Gunasilan ma'am, and our chief guest, Mr. C. Tirumala Rao, Mr. S. Karthikeyan sir, Mr. Mohan Siddhan, and Roshni ma'am. Thank you, everyone. We request our esteemed alumni, Chairman of SICKI Food and Nutrition Committee, Mr. S.M. Shankar, to present memento as token of love to the chief guest of today's event. I request sir to present a memento to Professor Dr. Rupa Gunasilan, Professor and Director Registrar, School of Management, BSMED, Bharathiar University. I request S.M. Shankar sir to present the memento to Dr. G. Sridharan, Associate Professor, BSMED. I request S.M. Shankar sir to present the memento to Professor Dr. K. Malarmadi ma'am, Professor, BSMED.
படிக்கட்டக்கா? Let's give it to the speakers first. அதானே பேசணும். Speakers first கொடுங்க. அதான் சார் இவங்களுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸ்ரீதரன் சார், மலர்மதி, கார்த்திகேயன் சார். இப்போ Start off. Now I request S.M. Shankar sir to present the memento to Dr. S. Karthikeyan, Professor and Head of Department, Post Harvest Technology, Tamil Nadu Agricultural University. Now I request S.M. Shankar sir to present the memento to Dr. Mohan Siddhan, CEO, Vyasoft. Roshiniya, Rohiniya, sir. And after Rohini ma'am, it is Tirumala. Tirumala மேலே கொடுக்கவே அது கொடுக்கலாம். Now I request S.M. Shankar sir to present the memento to Dr. Rohini Sharma, freelance consultant, food technologist and nutritionist. Now I request S.M. Shankar sir to present the memento to Mr. C. Tirumala Rao, AGM, DD NABARD. We would like to honor our beloved faculties. We request our esteemed alumni, Chairman of SICKI Food and Nutrition Committee, Mr. S.M. Shankar, to present memento as token of our love to this our lovable faculties. Dr. Ramakrishnan, Mentor Professor, BSMED. I request S.M. Shankar sir to present the memento to Dr. V. Ramanujam sir, Associate Professor, BSMED. I request S.M. Shankar sir to present the memento to Dr. N. Uma ma'am, Associate Professor, BSMED.
There is nothing unhealthy about educating youngsters about nutrition by Pyri Dukan. As we near the end of our event, we are honored to introduce our professor, Dr. G. Sridharan, who will carry through the vote of thanks. Please join us in welcoming our professor, Dr. G. Sridharan, sir, Associate Professor, BSMED. Very good morning to all of you. It's a time for us to express our thanks on this important day. Thanks to Tirunelveli Alva. Thanks to Srivilliputturu Palgova. Thanks to Manapparai Murukku. Thanks to Ambur Biryani. Thanks to Kovilpatti Kadalai Mittai. Thanks to Virudhunagar Barota. Thanks to Madurai Jigardanda. Thanks to all those who have invented in the food industry. The Morning Times says, food shell, particularly the eggshell, in Tamil, muttai vodu. Eggshell can be used to cure your treatment for bones, particularly bone graft. Periyar University has applied for copyright. And many more inventions are on the way in the food industry. Needless to say, our own developments. And this is occasion where we must thank all the organizers and particularly Bharatiyar University in joining with Southern India Chamber of Commerce and Industry. And our sincere thanks also extends to Ministry of Food Processing Industries, Government of India, National Bank for Agriculture Rural Development, NABARD, and the organizers, particularly Mr. S. Manikandan, member, SICKI Executive Committee, and the support extended by the syndicate members, particularly Dr. Ajit Lal, VC Committee member, Bharatiyar University, Mr. S.M. Shankar, Chair, SICKI Food and Nutrition Committee, Professor Dr. Rupa Gunashilan, Registrar in Charge, Professor and Director, BSMED, Bharatiyar University, and the faculty friends from the department, and the many more faculty members from the well-known business schools and other institutions. My sincere thanks goes to the teaching and non-teaching members of Bharatiyar University, as well as from the outside institutions, and the person from NABARD, particularly AGM DD, Mr. C. Tirumala Rao, who is going to make a presentation now, and the people from the other institutions, particularly Mr. S. Karthikeyan, Professor and Head, Post-Harvest Technology, Tamil Nadu Agricultural University, Dr. Mohan Sidan, CEO, Viasoft, Dr. Rohini Sharma, freelance consultant, food technologists and nutrition. Last but not the least, my sincere thanks to the students, friends from Bharatiyar University, as well as from other
outside institutions. I thank you one and all. And my particular appreciation to the non-teaching members for their earnest support. Thank you so much. Thank you one and all. Thank you, sir, for your insightful vote of thanks. Your contribution added valuable perspective to this session. Now we warmly welcome our esteemed guest, the Assistant General Manager of the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, Mr. C. Tirumala Rao, to take the presentation regarding the food processes. The stage is yours, sir. இது வேணுமா ஒயிட் ஆகிடும் போல இருக்கு. அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம். நான் வந்துட்டு திருமலா ராவ், நபார்டு மாவட்ட வளர்ச்சி மேலாளர் சொல்லுவாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொன்னால். ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஆஃப்டர் கோயம்புத்தூர் அண்ட் நீல்கிரிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ நபார்டு வந்துட்டு தோ மெனி பீப்புள் நோ, ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் மே பி நியூ. யாருக்கெல்லாம் நபார்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறீங்க? ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, குட். ஸோ ஆஸ் த நேம் சஜஸ்ட், நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்துட்டு ஸோ வி கேன் அந்த நேம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாட் வி மஸ்ட் பி டூயிங் சொல்லிட்டு. ஸோ நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ நேஷனல்னும் போது இட் இஸ் central government organization present all over India, that is clear. Then we have agriculture and rural development. So agriculture, because rural area is not only about agriculture, so we had rural development also. So one part is agriculture and the other part is all other activities and infrastructure in the rural areas. நடுப்புற ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் விட்டுட்டு ஸ்கிப் பண்ணேன், பேங்க். நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெதர் நபார்ட் இஸ் ஏ பேங்க்? Yes, no. NABARD as such is not a bank. So NABARD is a development financial institution. NABARD India's development bank சொல்றோம், but development financial institution who fund for the banks. பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய it was established in 1982 under the Parliament Act. So prior to 1982, NABARD was part of RBI as Agriculture and Rural Development Department. And after 1982, since the need for improving agriculture and rural area was very much felt, we came separately. And from 1982, NABARD came into existence. So with the goal of promoting sustainable and equitable agriculture and rural development. இப்போ நம்ம agriculture and rural development சொல்லும்போது first thing agricultureன்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் மனசுல வர்றது வந்து விவசாய கடன் இல்லைங்களா? கரெக்டா? நபார்டு விவசாய கடன் தருமா? ஸோ அதுதான் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் போட்டிருக்கேன். ரீஃபைனான்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் கிரெடிட் டெலிவரி கெப்பாசிட்டி டு ஆர்எஃப்ஐஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரீஃபைனான்ஸ் பண்ணுறோம். ரீஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கும் போது இட்ஸ் நாட் எ டைரக்ட் ஃபைனான்ஸ் டு த ஃபார்மர்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது வந்துட்டு என்னன்னு சொன்னால், நபார்டில் வந்து ஜென்ரலாக எனக்கு வர கொரிஸ் ஏன்னா 5 வருஷமா நம்ம கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கிறதுனால, சார் நபார்டில் இருந்து எனக்கு டைரெக்டாக லோன் கிடைக்குமா, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வாங்கணும் அதுக்கு லோன் கிடைக்குமா, இந்த மாதிரி நிறைய கொரிஸ் வரும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நபார்ட் டைரக்டா ஃபார்மர்ஸ்க்கு லோன் தருமானா கிடையாது. இட் இஸ் a refinance institution. Refinance போது whatever loan which has been given by the banks to the farmers for short term credit. Short term creditனா பயிர் கடன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு வருஷத்துக்கான பயிர் grow பண்றதுக்கான கடன், short term credit, that is being refinanced by NABARD. ஸோ எதுக்கு இந்த ரீஃபைனான்ஸ் செட்டப் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, farmers has to get credit at a cheaper rate இல்லைங்களா, for agriculture. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த
lesser ரேட்ல கிடைக்கிறதுக்கு நபார்டு gives them at a much lower rate to support the agriculture. ஸோ அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ரீஃபைனான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒன்லி ரீஃபைனான்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம்னும் போது அது மட்டுமே வந்து cannot promote agriculture. So there is a long term association also. Long term வரும்போது to create wealth in rural areas, to create wealth in agriculture. அப்போ வந்து அங்கே வந்து நம்ம லைக் போர்வெல் போடுறதாகட்டும், இல்லை வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் குடவுன்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை வந்துட்டு எனி அதர் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் கேட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, டிராக்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் திஸ் இஸ் லாங் டேர்ம் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இல்லையா? ஸோ லாங் டேர்ம் அக்ரிகல்ச்சருக்குமே வந்து நபார்ட் கிவ்ஸ் ரீஃபைனான்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நபார்ட் டஸ் ரீஃபைனான்ஸ் டு பேங்க்ஸ் டு ப்ரொமோட் அக்ரிகல்ச்சர். அது தாண்டி வந்து சரி அக்ரிகல்ச்சர் தாண்டி நம்ம நேமில் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ வாட் வி டூ ஃபார் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னும் போது வி ஃபண்ட் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் டு ப்ரொமோட் வேரியஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் த ரூரல் ஏரியாஸ். இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் அரௌண்ட் 39 ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் விச் நபார்ட் ஃபண்ட்ஸ் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், ஹாஸ்டல் பில்டிங்ஸு, செக் டேம்ஸு, பிரிட்ஜஸ், ரோட்ஸ், ரூரல் ரோட்ஸ், அப்புறம் வெட்டினரி கிளினிக்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து நபார்ட் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஃபார் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஃபண்டுங்கன்னா இட்ஸ் லோன் டைப். தென் வி ஹவ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச். இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னும் போது எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இந்த பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் இல்லையா? கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தெரியும். எவ்வளோ பேருக்கு பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆபரேட்டிவ் கிரெடிட் சொசைட்டிஸ் தெரியும்? பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ நபார்டு வந்து கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸோடைய ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தே டூ சப்போர்ட் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ். அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி தரது, இந்த மாதிரி we do various activities. And we have a main objective of climate change. Climate change பற்றி இப்போ காலையில் மேடம் பேசும்போது பேசினாங்க. ஸோ climate changeக்கு நபார்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we do fund grant for watershed projects. Watershed projectsனா தெரியுமா? watershed ஜென்ரலாக எனக்குமே நபார்டு ஜாயின் பண்ணுறது மாதிரி ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் வாட்டர் ஷேட். வாட்டர் ஷேட்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க வாட்டர் டேங்க், அவ்வளோதான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அது தாண்டி வாட்டர் ஷேட் அப்படிங்கிறது இஸ் லைக் ரெயின் ஏரியா வேர் த வாட்டர் ஃப்ளோஸ் ஃபாஸ்ட்லி. அப்போ அதில் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா சாயில் எரோஷன் ஏற்படுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். அண்ட் வாட்டர் ஆல்சோ டோன்ட் ஸ்டே இன் த பிளேசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லோப்பாக இருக்க லேண்ட்ஸில் வந்து லைக் மவுண்டைன் ஏரியா ஆர் மச் ஸ்லோப், அங்கே வந்துட்டு வி யூஸ் டு மேக் சம் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் டு மேக் த வாட்டர் ஸ்டே தேர். ஸோ அந்த வாட்டர் அங்கே ஸ்டே ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நிலத்தடி நீர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எவ்ரி ஒன் நோஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட எவ்ரி ஒன் வாஸ் டாக்கிங். ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஐ வுட் லைக் டு ஹைலைட் என்னன்னா, திருக்குறளில் வந்துட்டு துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி, துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை, இந்த குறளுக்கு விளக்கம் தெரியுமா? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? ஸோ இந்த குறள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மழை வந்து சமைக்கிற உணவு சமைக்க என்ன தேவைப்படும்? தண்ணி தேவைப்படும். அதை குரோ பண்ணுறதுக்கு தண்ணி தேவைப்படும். ஸோ மழை வந்து உணவு குரோ பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல், சமைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல், தானும் ஒரு உணவாகிறது மழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸிங், ஃபுட் பற்றி பேசும்போது நோபடி ரெகாக்னைஸ் வாட்டர் ஆஸ் எ ஃபுட் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட். இந்த குறளோட சொல்றது அதுதான். துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கு. துப்பார்க்குன்னா உலகத்துல சாப்பிட்ற மனிதர்களுக்கு அது வந்துட்டு துப்பாய சமைக்கிற பொருளாகி துப்பாய தூவும் மழை அப்படின்னா அதுவுமே ஒரு ஃபுட்டா மாறுறது தான் மழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாட்டர் வந்து இஸ் ஏ ஃபுட் இன் இட் செல்ஃப். ஸோ நம்ம வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் பேசும்போது வி ஷுட் ஆல்சோ ரிமெம்பர் திஸ். ஏன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் நம்ம எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கோயம்புத்தூர்ல இருக்கோம்னா நமக்கு தெரியும், போன வருஷத்தோட எவ்ரி இயர் குளோபல் வார்மிங் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்படிங்கும்போது ஸோ வி மேக் சம் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் டு ப்ரிவென்ட் கிளைமேட். லைக் நான் சொன்ன மாதிரி வாட்டர் ஷெட் ப்ராஜெக்ட்ஸில் டெஃபினட்டாக வந்துட்டு வி மேக் வாட்டர் ஸ்டே பேக் அட் த பிளேசஸ் வேர் இட் ஃபால்ஸ். அதுதான் வாட்டர் ஷெட்டோட கான்செப்ட். நம்ம அதை வந்து ஃப்ளோ பண்ணுறதை தடுத்துட்டு இட் ஷுட் பி கேப்சர்ட் அட் த பிளேஸ் வேர் இட் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வி கிரியேட் லாட் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது அரிட் ரீஜன்ஸில் ஸோ கிளைமேட் ரெசிஸ்டன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹேவ் டு ப்ரொமோட் கிளைமேட் ரெசிஸ்டன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆல்சோ. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் ஃபண்டில் பண்ணுறோம். தென் வி ஹேவ் ஆஃப் ஃபார்ம் செக்டர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ நான் சொன்ன இந்த இதெல்லாம் தாண்டி ஃபார்ம் செக்டர் டெவலப்மெண்ட் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் தெரியுமா? எஸ் சார் நோ? டக்குன்னு சொல்லுங்க, டக்குன்னு வில் கேன் மூவ். நோன்னு சொன்னால் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அஃப்லேட் ஃபார் த லாஸ்ட் 10 years NABARD and central government has been giving more importance for promoting farmer producer organizations. Farmer producer organizations தான் என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக
அக்ரிகல்ச்சரில் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டால் we can start telling இல்லையா? எல்லாரும் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் சொல்லுவோம். ரெண்டாவது வந்துட்டு மிடில் மேன் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்துட்டு நோ பார்கெனிங் பவர், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்போம். ஸோ இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் நபார்ட் ப்ரொமோட்ஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ தே ப்ரொமோட் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர், உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா? உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் அப்படின்னா அவங்க யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களே ஒரு கம்பெனி ஆக்கி அவங்களே சேல் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தே ஹேவ் த பார்கெனிங் பவர். ஏன்னா வந்து இப்போ ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு, வெதர் ஈ கேன் ஃபார்ம் யூ கம்பெனினா இஃப் இஸ் அ லார்ஜ் ஃபார்மர் ஈ கேன் டூ. பட் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்னு வரும்போது தே வில் ஹேவ் ஸ்மால் லேண்ட் ஹோல்டிங்ஸ். அப்போ அவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு 300 ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து அவங்க ஒரு கம்பெனி ப்ரொமோட் பண்ணி தட் பிகம்ஸ் எ ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ப்ரொடியூஸை அவங்களே சேல் பண்ண முடியும். அப்போ அவங்களே சேல் பண்ண முடியும். ஜென்ரலாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அதர் திங் வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ் இல்லைங்களா? வென் எவர் வி ப்ரொடியூஸ் சம்திங், மோஸ்ட்லி இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் ஹார்டிகல்ச்சர்லாம் இப்போ நம்ம அந்த ஃபோட்டோவில் வச்சிருந்தோம் இல்லையா, எல்லாமே பெரிஷபிள், மேபி வீக்ஸ் டைம், அதுக்கப்புறம் வந்து தட் வில் பெரிஷ். அப்படிங்கும்போது ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ரோல் வந்து தே மேக் வேல்யூ அடிஷன் டு த பெரிஷபிள் ப்ராடக்ட்ஸ். ஒரு வாரத்தில் செல்ஃப் லைஃப் இருக்க ப்ராடக்ட் நம்ம வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா, லைக் டொமேட்டோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள். டொமேட்டோ வந்து நமக்கு இப்போல்லாம் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது, பட் ஸ்டில் நேச்சுரலாக டொமேட்டோ வச்சோம்னா ஒரு 7 நாள் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் போயிட்டு ஒரு மாதிரி மாறிடும். பட் இஃப் இட் இஸ் கன்வெர்டட் அஸ் ஏ பியூரி ஆர் ஏ சாஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் கோ ஃபார் 6 months. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சரில் வேல்யூ அடிஷன் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வி டூ சப்போர்ட் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அண்ட் அதை தாண்டி வந்து இப்போ இன்னைக்கு டாபிக் வந்து வி ஹேவ் ஃபுட் ப்ராசஸஸ், ஃபைனான்ஸ், டெக்னாலஜி அண்ட் மார்க்கெட்டிங். ஸோ ஃபைனான்ஸ் நம்ம வந்து நபார்ட் கிவ் சப்போர்ட் அஸ் அ ஃபைனான்ஸ் டு வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிராண்ட். கிராண்ட் அப்படின்னா லோனுன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ we give somebody, we lend somebody, we get some interest and get back. But grant ன்னு வரும்போது it is for developmental nature. So நீங்க வந்துட்டு டெவலப் பண்றதுக்காக நபார்ட் provides is a grant, means it is a free type of fund. So அதை வச்சு டெவலப் பண்ணிட்டு so they can develop it into farmer producer organization. இல்லைன்னா வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஏன்னா வந்துட்டு எனி டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ரிக்வயர்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லையும் நம்ம வந்து நபார்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வரும்போது ரூரல் ஏரியாஸில் டு ரெடியூஸ் ட்ரெஜரி, ஏன்னா வந்துட்டு நிறைய வேலை இருக்கும். ஸோ அப்புறம் டு இன்ட்ரடியூஸ் நியூ டெக்னாலஜிஸ். ஏன்னா வந்து இப்போ இரிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவ் கம் மச் லாட் வே. ஏன்னா வந்து பழையபடி இல்லாமல் இப்போ ஆப் கண்ட்ரோல்டு இரிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறோம். தென் வி ஹேவ் ட்ரோன் டெக்னாலஜி, ட்ரோன் மூலியமாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம். ட்ரோன் மூலியமாக ஸ்ப்ரே பண்ணி டைம் ரெடியூஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரும்போது நபார்ட் சப்போர்ட் ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், டெக்னாலஜி அண்ட் மார்க்கெட்டிங். மார்க்கெட்டிங் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எஃபிஓ இஸ் செல்ஃப் இஸ் ஏ மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட். ஏன்னா வந்து அவங்க கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் அவென்யூஸ் கிரியேட் பண்ணி தருவோம். நமக்கு எல்லாமே இப்போ நமக்கு கொடிஷியாலெல்லாம் அக்ரி இன்டெக்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா நபார்ட் கீப்ஸ் சப்போர்ட்டிங் டு சப்போர்ட் திஸ் ஃபார்மர்ஸ் டு செல் தர் ப்ரொடியூஸ். அது தாண்டி வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அண்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி நிறைய. இப்போ வந்து இதெல்லாம் மட்டும் போதுமா? ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சொல்லும்போது வாட் எல்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட்? அங்கே ஸ்கில் கேப் இருக்கும். ஸோ வி நீட் டு ப்ரொவைட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் டு த ரூரல் யூத் அப்படிங்கும்போது ஸோ வி சப்போர்ட் ஃபார் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸிங் செக்டாரில் கூட வந்து வி ஹவ் சப்போர்ட்டட் ஆல்மோஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு இட் செல்ஃப் அரௌண்ட் மோர் தென் 450 ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நவ் வி ஹவ் இன்க்ளூடட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஆல்சோ. நம்ம வந்து ஃபுட் அப்படின்னும் போது தேங்க்ஸ் டு மேடம் ரெஸ்டா மேடம், அவங்க கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. டைரி அண்ட் மீட் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஆல்சோ ஃபுட். நம்ம வந்து ஃபுட்னும் போது ஒன்லி அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தாண்டி ஆல் தீஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபுட். ஈவன் எக் இஸ் ஏ ஃபுட் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நபார்ட் சப்போர்ட்ஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல்சோ லைக் டைரி, ஃபிஷரி, egg and meat in the madri. So in the FPOs la we have this also. So idu vandu or overview of NABARD. Then NABARD startup supports nariya pandrom. So what is for we are meeting students namodu we should know what is the NABARD support for startups. NABARD வந்துட்டு அடுத்து ரூரல் பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்றோம். பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது எவ்வளவு பேர் வந்துட்டு இப்போ இங்க முடிச்சுட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேணா பிசினஸ் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க? பிசினஸ் பண்ண போறீங்க, என்னப்பா பண்ண போறீங்க? அனிமேஷன் ஸ்டுடியோ, வெரி குட். அண்ட் என்ன ஐடியா வச்சிருக்கீங்க அதுக்கு? யாராச்சும் கைட் பண்றாங்களா இல்லை யூ ஹவ் டெவலப்டு ஐடியா? ஓகே ஓகே குட். உட்காருமா. வேற? ஸோ எஸ், ரெஸ்டாரண்ட் பிளான் பண்றீங்க, குட் குட். உட்காருங்க.
ஸோ இது இன்குபேஷன் சென்டரோடைய பர்பஸ் என்னன்னு சொன்னா, ஸோ வென் வி ஹேவ் சம் ஐடியா, அது கேட்டேன்னா வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் 2 பேர் சொன்னீங்க, ஸோ ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஆல்ரெடி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, பட் வி ஹேவ் டு கைட் சம் ஐடியாஸ் இல்லையா? அதே மாதிரி அனிமேஷனுமே பண்ணலாம். பட் இப்போ வந்துட்டு ரூரல் ஏரியா அப்படின்னு வரும்போது மோஸ்ட்லி இட் வில் பி அக்ரி அண்ட் அலைட் ஏரியாஸ். அக்ரி அண்ட் அலைட் ஏரியாஸில் வந்துட்டு எவ்ரி ஐடியா இஸ் யூனிக். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹேவ் கிரியேட்டட் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ். நபார்ட் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஒரு 7 இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் மூலியமா வித் ஐடியேஷன் ஸ்டேஜில் இருக்க அந்த யங் என்டர்பிரினர் கேப்சர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்துட்டு வி கிவ் ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட் ஃபார் பீரியட் ஆஃப் 3 years or 5 years till they become a proper entrepreneur. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு வி ஹேவ் நபார்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து இந்த இன்குபேஷன் சென்டர் மூலியமா சப்போர்ட் பண்றோம். அண்ட் தேர் இஸ் சம்திங் கால் கேட்டலிட்டிக் கேபிட்டல் ஃபண்ட். கேட்டலிட்டிக் கேபிட்டல் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வென் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் ஒரு யங் என்டர்பிரினர் வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு he has an idea, he has developed a prototype, but he needs funds அப்படிங்கும்போது through the incubation center or through our subsidiaries we do funding for the idea. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நபார்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு we support. ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம்ல என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, growth limited to tier 1 and tier 2 cities. மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சின்ஸ் நபார்ட் ரூரல் ஏரியான்னு சொல்லும்போது ஐடியா நிறைய இருக்கும், பட் அவங்க கிட்ட அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மிஸ் ஆகும். அதுக்கு தான் இன்குபேஷன் சென்டர் பட்டு அவங்கள வந்துட்டு as மெம்பராக கிரியேட் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம சொன்ன ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அனிமேஷன், இது வந்து ரூரல் ஏரியாவில் பண்ண முடியுமா? பட் தர் இஸ் a ஸ்கோப் இல்லையா? இப்போ ஹோட்டலுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும், பட் ஸ்டில் வி வாண்ட் ஹோட்டலுடைய மெயின் சக்ஸஸ் என்ன சொல்ல முடியுமா? ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி சக்ஸஸ் ஆகணும்னா வாட் இஸ் த பிரைமரி திங்? வேற பிளேஸ். லொகேஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் விச் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் எ ஹோட்டல். சரிங்களா? ஏன்னா வந்துட்டு லொகேஷன் இருந்துச்சுன்னா பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் கமிங். அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா there is nothing which can beat that இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸோ உட்காந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம டயர் 1 டயர் 2 சிட்டிஸ்க்கு மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ வி ஆர் ப்ரொமோட்டிங் தெம் டு ஜாயின் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் அண்ட் டெவலப் தர் ஐடியாஸ். அப்புறம் வந்துட்டு லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் ரிகார்டிங் ரெகுலேட்டரி கம்ப்ளைன்சஸ். இப்போ அகைன் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ரெகுலேட்டரி கம்ப்ளைன்சஸ்லாம் தெரியுமா? தெரியாது. அப்போ சம்படி கைட்ஸ் யூ, இட் வில் பி a ஸ்மூத் sailing ஃபார் யூ இல்லையா? ஆமா தானே? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வரும்போது தே ஷுட் பி, நீங்க கூட யாரெல்லாம் வந்து ஒரு என்டர்பிரினராக ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ட்ரை டு பி இன் டச் வித் சம் இன்குபேஷன் சென்டர். இன்குபேஷன் ஆஸ் எ வேர்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? தெரியுமா தெரியாதா? எஸ். ஏன்னா வந்து பேபி இன்குபேஷன்ல இருக்கு நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா வந்து பிஃபோர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் பிரீத்திங் ப்ராப்பர்லி லைஃப் சப்போர்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட். அதுதான் வந்து இன்குபேஷனுடைய பர்பஸ். ஸோ அதனால வந்துட்டு நம்ம யங் என்டர்பிரினர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் உருவாகிறதுக்கு அவங்களுக்கு சுயமா நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இந்த சப்போர்ட் தேவைப்படும். லைக் இந்த லீகல் கம்ப்ளைன்சஸ் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னா தே வில் பி சோர்ந்து போயிடுவாங்க. அதனால வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வி சப்போர்ட். தென் அட்வொகேட் லேக் ஆஃப் ஃபண்டிங். பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும், காசு தேவைப்படும், எங்கேருந்து பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நவ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், நபார்ட், மற்ற சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்து தே சப்போர்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் த்ரூ கிராண்ட். கிராண்ட்னா நான் முதலே சொன்னேன், கிராண்ட் இஸ் ஏ நாட் டு பி ரீபேய்டு, அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஃபண்டு மாதிரி. பட் கிராண்ட் கொடுக்கும்போது தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி செக்ஸ், அந்த ப்ராப்பர் யூசேஜ் செக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த கிராண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி வந்துட்டு ஏன்னா லேக் ஆஃப் ஃபண்ட், உங்ககிட்ட வந்து ஐடியா இருக்கு, நல்லா டெவலப் பண்ண முடியும், ஐடியா இஸ் எக்ஸ்பேண்டபிள், பேங்கபிள் அப்படின்னு வரும்போது இனிஷியல் ஃபண்டு ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்காக வந்து ஸோ இன்குபேஷன் சென்டர்லேருந்து சப்போர்ட் கிடைக்கும். ஐசிஏஆர் சொல்லிட்டு அவங்களுமே வந்து அக்ரி அலைடு இன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு தே ஆர் கிவிங் லாட் ஆஃப் ஃபண்ட் சப்போர்ட். புவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எஸ்பெஷலி ஃபார் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். இப்போ ஒரு பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக தேவைப்படும் இல்லையா? அப்போ நம்ம இங்கே அனிமேஷன் சொல்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் there will be some small infrastructure required. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட இல்லை, பட் எனக்கு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் டேக் தி சப்போர்ட் ஆஃப் சம் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல இருக்க பிரச்சனைகளா இருக்கு. ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் இன் சர்டன் செக்டர்ஸ் லைக் ஐடி, எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர். நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் ஃபுட் ப்ராசஸிங் பத்தி பேசியிருந்தோம், பட் 2 பேர், ஒருத்தர் ஃபுட் வெரி குட், அந்த வகையில் சந்தோஷம். பட் இதுல வந்து மோஸ்ட்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஃபீல்டில் தான் போகுது. ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய பார்த்தோம்னா நம்ம பார்க்குறோம், 5 வருஷத்துல பார்க்குறோம்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஆப் டெவலப் பண்றது, ஆப் பேஸ்ட் எத்தனை ஆப் வருதுன்னே தெரியாது, அத்தனை ஆப் பேஸ்டு வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. தோ இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் நான் வந்துட்டு நம்ம டிஎன்ஏல வந்து சார் வந்திருக்காங்க. ஐ யூஸ் டு ஆல்வேஸ் டெல் ஹிம், சார் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்லேயே போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் வென் வி இன்ட்ராக்ட் வித் தம் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் என்தூசியாஸ்டிக். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் வி ஷுட் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ். சரிங்களா? அது ஸோ நம்ம வந்து நபார்ட் அண்ட் டிஎன்ஏ சேர்ந்து இந்த மதுரை அக்ரி பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் ஃபாரம் மதுரையில் இருக்கு, மேபிஃப் சொல்லிட்டு. ஸோ வி ஹவ் ப்ரொமோட்டட் லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் த்ரூ மேபிஃப்.
அவங்க கிட்ட வந்துட்டு 935 incubators has been enrolled. ஸோ அந்த MABIF வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 6 years now and we have supported almost 1,000 people to become a startups. அதுக்கப்புறம் வந்து patent right facilitations 131 trademarks நம்ம காலையில் vote of thanks சப்போஸ் சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா எல்லா GI ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி GI வாங்குறதுக்கும் கூட நபார்டு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் GI ப்ராடக்ட் என்னக்கா ஸோ அதை GI வாங்கினோம்னா தட் வில் ஹேவ் அ பெட்டர் விசிபிலிட்டி. ஸோ அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸோ இல்லை என்ன ப்ராடக்ட்டோ நம்ம கோயம்புத்தூரோட GI ப்ராடக்ட்ஸ் தெரியுமா? எஸ், கோயம்புத்தூரோட GI ப்ராடக்ட் என்ன தெரியுமா இருக்குது? வெட் கிரைண்டர்ஸ் இஸ் a GI marked products for கோயம்புத்தூர். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த MABIF மட்டும் வந்து we have to support 25 FPOs, farmer producer organizations. இந்த மாதிரி வந்துட்டு we have across India 7 incubation centers. Then we have the startup support பண்றதுக்கு NAB Venture, நபார்டுடைய wholly owned subsidiary. It is called NAB Venture. So இது வந்துட்டு along with other corporates as a CSR fund we invest in new ventures. இதில் வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் ஒரு 14 institutional investors has been included in our partners. இதில் வந்துட்டு 320 crores has been invested. ஸோ இதில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் த கொலாபரேட்டர்ஸ் வித் நபார்ட் அண்ட் லெஃப்ட் இதெல்லாம் வந்து நபார்டு அண்ட் அவங்களும் சேர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க NAB Ventures. So we are working with the SIDBI, SRI Fund, Axis Bank, LIC, Indian Overseas Bank, Bandhan Bank. So இவங்க எல்லாரும் வந்து நபார்டோடைய சேர்ந்து ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ்ல they have invested in all these funds. Then we have NAB Kisan. நபார்டோடைய இன்னொரு சப்சிடி NAB Kisan சொல்லிட்டு கிசான்னா ஃபார்மர். ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு அதுவே தெரிய மாட்டேங்குது. நான் கிரவுண்ட் லெவலில் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் வெரி பிட்டி. கிசான் கிரெடிட் கார்டுனா எதுக்கு கிசான் சொல்றாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. கிசான் மீன்ஸ் ஃபார்மர். ஸோ NAB Kisan மீன்ஸ் நபார்டோட கிசானுக்கு என்ன சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது NAB Kisan சொல்றோம். ஸோ NAB Kisan அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஃபண்டிங் டு த FPOs. அவங்களுக்கு வந்து குறைந்த காசுல லோன் கொடுக்கறதுக்கு, அதை தாண்டி வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் செக்டர்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்றதுக்கு we have NAB Kisan with us. ரீசெண்டாக வந்து அக்ரிஷூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் ஃபார் ரூரல் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிஷூர் ஃபண்ட் சொல்லி ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க ஃபார் 750 crores. 750 crores வந்துட்டு 300 crores இஸ் லைக் டைரக்ட் ஃபண்ட் அண்ட் 450 crores இஸ் த்ரூ இன்டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் 250 crores நபார்டு அண்ட் அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து 250 crores போட்டிருக்காங்க. ஸோ அக்ரிஷூர் ஃபண்ட் வித் ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள ஒரு support system இருக்கு. So through which they directly or through funds of fund scheme support startups. So இதுல அக்ரிஷூர் அகைன் காம்பனன்ட் டைரக்ட் ஸ்கீம்ல வந்துட்டு 300 crores and funds of fund schemeல 450 crores இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து டைரக்ட் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் DPIIT அப்ரூவ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இப்போ ஸ்டார்ட்அப்ஸ் பதிவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க DPIITல அப்ரூவ் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா ஸோ அவங்களுடைய ஐடியாஸ்க்கு நபார்ட்ல இருந்து டைரக்டா வந்து we can fund. ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு 25 crore மேக்ஸிமம் கேன் பி கிவன் as funds. இந்த சைடு வந்துட்டு ஸோ டைரக்ட் ஸ்கீம் இல்லாமல் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் த்ரூ வந்தாங்கன்னா ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ல இருந்து நபார்ட் கேன் சப்போர்ட் சச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ அக்ரிஷூர் ஃபண்ட் வந்து இயர்லி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்துட்டு தே கேன் கிவ் சப்போர்ட். டோட்டல் 300 crores இருக்கு. ஸோ இது வந்து மெயினாக வந்து என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டினா ரெடியூஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்டோட மெயின் விஷயம். ரெண்டாவது வந்து ரெடியூஸ் ஹார்ட்ஷிப்ஸ். அதே மாதிரி வந்து நாட் ஹை கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். நமக்கு வந்து கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் கம்மியாக இருக்கணும். அதே சமயத்தில் வந்து இட் ஷுட் எம்ப்ளாய் மோர். ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வந்து மெயினாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸில் 450 crores டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபண்ட் மூலியமா வந்துட்டு வி கேன் சப்போர்ட். இது எல்லாமே வந்து த்ரூ ஈக்விட்டி ஆர் டிபென்ச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து வி கேன் இன்வெஸ்ட் இன் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ். வி ஹாவ் சப்சிடி ஸ்கீம்ஸ் ஆல்சோ நபார்ட்ல. சப்சிடி அப்படின்னா தெரியும் இல்லையா? சப்சிடி அப்படிங்கிறது லோன் and when repayment there will be some 30% or 33% subsidy அப்படின்னு சொல்லும்போது we need not repay the entire amount. அப்படி சொல்லி 1 lakh லோன் எடுக்கிறோம்னா 33% சப்சிடி போது ரிமைனிங் 67,000 ரீபே பண்ணா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நபார்ட்ல we have 2 capital subsidy schemes. ஒன்று வந்து அக்ரி கிளினிக் அண்ட் அக்ரி பிஸ்னஸ் சென்டர்.
ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா சப்போஸ் இஃப் யூ டைரி, பிகாஸ் திஸ் டூ ஆர் த கேபிட்டல் சப்சிடி ஸ்கீம் ப்ரொமோட்டட் பை நபார்ட். ஏசிஏபிசி அப்படிங்கிறது அக்ரி கிளினிக் அண்ட் அக்ரி பிஸ்னஸ் சென்டர். அக்ரி கிளினிக் அப்படின்னு வரும்போது திஸ் இஸ் லைக் ஃபெர்டிலைசர் ஷாப், இல்லை வந்துட்டு சீட் ஷாப், இல்லை வந்து கன்சல்டன்சி பிஸ்னஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர், சாயில் டெஸ்டிங் லேப், இந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து வரலாம் அக்ரி கிளினிக்குள்ள. அக்ரி பிஸ்னஸ் சென்டர் அப்படின்னு வரும்போது அக்ரி அண்ட் அலைடு, நீங்கள் அக்ரி ஃபுட் ப்ராசஸிங்லேருந்து அக்ரி அலைடு என்ன ஆக்டிவிட்டி பார்க்கணும், ஃபிஷரிஸ், செரிகல்ச்சர், மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன், பீ கீப்பிங், என்ன பார்த்தாலும் தட் இஸ் அன் அக்ரி அலைடு பிஸ்னஸ். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தே கிவ் சப்சிடி ஆஃப் 44% ஆன் பேங்க் லோன். 20 lakhs வரைக்கும் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் லோன் எடுக்கலாம். 20 lakhs ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 44% கேபிட்டல் சப்சிடி இருக்கு. பட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்னன்னு சொன்னால், அக்ரிகல்ச்சர் ஆஸ் எ சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்கணும். லைக் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங், அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங், இல்லை பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர், அக்ரிகல்ச்சர் டிப்ளமோ, இல்லை +2ல டிப்ளமோ இன் அக்ரிகல்ச்சர், இல்லை +2ல ஒகேஷனல் கோர்ஸில் அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சிருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வி கிவ் 45 days ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏசிஏபிசி ட்ரைனிங் சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் த சர்டிஃபிகேட் தே கேன் கிவ் ஏ ப்ராஜெக்ட் வித் த பேங்க் அண்ட் கெட் லோன். சரிங்களா? இது வந்துட்டு இப்போ நம்ம எம்பிஏல தெரியாதுங்க பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில், பட் ஸ்டில் இஃப் வி ஹாவ் அ டிபார்ட்மெண்ட் செப்பரேட்லி ஆர் எனி சப்ஜெக்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர், ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே கேன் அப்ரோச் ஃபார் திஸ் லோன். ரெண்டாவது வந்துட்டு வி ஹாவ் அக்ரி மார்க்கெட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட். அக்ரி மார்க்கெட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட் அப்படின்னு வரும்போது இட் இஸ் ஆல்சோ 33% கேபிட்டல் சப்சிடி ஸ்கீம். இதில் வந்து அக்ரி மார்க்கெட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை 3 விதமாக பிரிக்க முடியும். ஒன்று வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரெண்டாவது வந்து மார்க்கெட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், தேர்ட் வந்து காமன் ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு வரும்போது கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆர் வேர் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், இதுக்கு வந்து நபார்ட்லேருந்து சப்சிடி கிடைக்கும். 33% சப்சிடி, மேக்ஸிமம் ஆஃப் 37 lakhs. ஸோ இந்த ஏஎம்ஐ ஸ்கீம் வந்து இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல். 5,000 metric ton வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியை. அபவ் 5,000 metric ton ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும். அடுத்தது நான் ஸ்டோரேஜ் இல்லை மார்க்கெட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் பிளேசஸ் அந்த மாதிரி, இல்லை பிரைமரி ப்ராசஸிங் யூனிட். பிரைமரி ப்ராசஸிங் அப்படின் போது வெஜிடபிள் ட்ரையிங் யூனிட், எசென்ஷியல் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூனிட், கோகனட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், டெசிகேட்டட் கோகனட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில், வேல்யூ அடிஷன் ஃபார் டெண்டர் கோகனட், ஸ்கொயர் பித், இல்லை ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் கலெக்ஷன் யூனிட், இந்த மாதிரி வந்து நிறைய. ஸோ இது எல்லாமே வந்து வில் சப்போர்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குலாம் வந்து நபார்ட்லேருந்து சப்சிடி கிடைக்கும். ஸோ ஐ ரிப்பீட் த ஐட்டம்ஸ் விச் கேன் பி இன்க்ளூடட். வெஜிடபிள் ட்ரையிங் யூனிட், ஏன்னா வந்து சப்போஸ் நாளைக்கு நமக்கே கூட இந்த மாதிரி தோணுச்சுன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணோம்னா வி கேன் திங்க் ஆஃப் வெஜிடபிள் ட்ரையிங் யூனிட், எசென்ஷியல் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் ஸ்பைசஸ், டெசிகேட்டட் கோகனட் மேனுஃபேக்சரிங், வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், வேல்யூ அடிஷன் டு டெண்டர் கோகனட், ஸ்கொயர் பித், கம்ப்ரெஷன் யூனிட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. இதுக்கெல்லாம் வந்து 33% கேபிட்டல் சப்சிடி இருக்கு. அது இல்லாமல் வி ஹாவ் ஜென்ரலா பிஎம்எஃப்எம்இ ஸ்கீம் சொல்லிட்டு ஃபுட் மைக்ரோ ஃபுட் ப்ராசஸர்ஸ்க்கான ஸ்கீம். இதுலையுமே வந்து கேபிட்டல் சப்சிடி இருக்கு. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஃபுட் ப்ராசஸிங் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் வித் சப்சிடி பேஸ்டு இது லோன் ஐட்டம்ஸ். அது வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம். ஸோ என்னோட நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சப்போஸ் ஏன்னா ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. எவ்வளோ பேர் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே. ஸோ முடிச்சுட்டு சப்போஸ் அக்ரி ஓரியன்டாக ஏதாவது பண்ணணும், இல்லை ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் பண்ணணும், இல்லை நபார்டு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தால் கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் கான்டாக்ட் மீ, கேன் கைட் யூ ஃபார் தட் பர்பஸ். 810-870-3105. ஓகே, 810-870-3105. திருமலா ராவ் என் பேர். ஓகே. ஸோ பிஃபோர் ஐ ஃபினிஷ், சின்ஸ் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் வந்திருக்கிறதுனால எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பாரதியார் கவிதை சொல்லிட்டு போகலான்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ இது வந்து ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் இட் இஸ் ஃபெமிலியர், பட் 16 வருஷமா நான் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு கவிதை இது. அழகு தெய்வம் அப்படின்ற கவிதை இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ஒரு க்ளோசிங் பார்ட் மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த சாங் அழகு தெய்வம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா, மங்கியதோர் நிலவினிலே கனவில் இது கண்டேன், வயது 16 இருக்கும் இள வயது மங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு கடவுளுக்கும் பாரதியாருக்கும் நடக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி வரும் அந்த பாட்டு. அதோட கடைசி சில வரிகள், ஞாலத்தில் விரும்பியது நன்னுமோ என்றேன், நாளிலே 1-2 பழித்திடலாம் என்றால். அப்படின்னா ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடைக்குமான்னு கேட்டேன், 1-2 கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏலத்தில் விடுவதென்றோ எண்ணத்தை என்றேன், எண்ணினால் எண்ணியது நன்னுங்கான் என்றால். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல விரும்பியதெல்லாம் கிடைக்குமான்னு கேட்கிறாரு, 1-2 கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அப்போ நான் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் விட்டுடணுமா ஏலத்தில் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அது கேட்டுட்டு எண்ணினால் எண்ணியது நன்னுங்கான் என்றால், எண்ணினால் அப்போ விரும்பியதுக்கும் என்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பாரதியார் கிளியராக சொல்லியிருப்பாரு. எண்ணினால் எண்ணியது நன்னுங்கான் என்றால் அப்படின்னா, எண்ணுதல் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர் கால்குலேஷன், ஒரு ப்ரொசீஜர், ஒரு பிளானிங். இது இருந்துச்சுன்னா எண்ணினால் எண்ணியது நன்னுங்கான் என்றால். ஸோ இந்த பாட்டு வந்து நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க, அழகு தெய்வம் சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து அப்படின்னு சொல்றேன், ஞானத்தில் விரும்பியது நன்னுமோ என்றேன், நாளிலே ஒன்று ரெண்டு பழித்திடலாம் என்றால், ஏலத்தில் விடுவதொன்றோ எண்ணத்தை என்றேன், எண்ணினால் எண்ணியது நன்னுங்கான் என்றால். ஸோ இது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் பாரதியார் அண்ட் காட், அந்த மாதிரி இருக்கும். படிச்சு பாருங்க, நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐடியா எஸ் மேம் ப்ளீஸ். அப்புறம் மானு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஒரு வாட்டர் ஷெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் நபார்டில் நிறைய ஃபண்டெல்லாம் சொன்னீங்கல்ல, ஸோ அதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குதா? மெயின்டைன்டு, கன்ஸ்ட்ரக்டட் அண்ட் மெயின்டைன் பை நபார்ட் அப்படின்னு கூட போட்டுடலாம். இல்ல வாட்டர் ஷெட்ங்கிறது இட்ஸ் பிக்கர் கான்செப்ட், நிறைய வில்லேஜஸ் கவர் ஆகும் அது. ஸோ நமக்கு இடம் இங்க பத்தாதுன்னு தான் சொல்லணும். இல்ல விலங்குகளுக்கான அவங்க வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போற அளவுக்கு. அது வந்து நம்ம ஃபார்ம் பாண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கு மேம். அது வந்து ஃபார்ம் பாண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். வாட்டர் ஷெட்ங்கிறது இஸ் a different கான்செப்ட். இல்ல இந்த ஃபார்ம் பாண்ட்ஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா? எஸ் மேம், we can get a project. ஓகே தேங்க்யூங்க சார். இங்க இருக்கா ஃபார்ம் பாண்ட் இருக்கா இல்ல ஏதாச்சும் ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இருக்கு. ஓகே பார்க்கலாம். அதுக்கு அடிஷனலா நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம நபார்ட்ல வந்துட்டு இப்போ நீங்க கேட்டதுக்காக சொல்றோம், நிறைய இந்த வாட்டர் வந்துட்டு ஓவர் யூஸ்ட் பிளேசஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாம் கூட வந்து வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்க அந்த சார். மாதிரியும் பண்ணலாம். ஓகே நன்றிங்க வாட்டர் சார். இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அது நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே நன்றிங்க சார். கேட்கல இல்லையா? கேட்குது. ஓகே, வேற ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? So, questions illana, I will come conclude. I thank Bharatiyar University, SICKI and MAFPI for this great opportunity, and I will be very much happy if I can interact with into one-to-one with the students also. If we can, sir வந்து முதல்ல சொல்லியிருந்தாங்க சங்கர் சார், ஸோ அது எப்பவுமே நான் தயாராக இருக்கேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சப்போஸ் other than MBA also, any department, anytime you want, I can come and give a lecture about NABARD or other projects. Thank you so much. Thank you, sir, for your insightful and well-prepared presentation. Your expertise and valuable insights have greatly enriched our understanding. This gathering is not just an assembly of minds, but a convergence of diverse perspectives, all united by a common desire to explore and understand the topic of innovating for a sustainable future. Exploring the latest trends and technologies in food tech. Our aim here is not just to scratch the surface, but to dive deep into the nuances, challenges, and possibilities that lie within. Before we proceed further, allow us to introduce our esteemed panel members, each of whom brings a wealth of knowledge and experience to this discussion. Now I invite Soumya and Angeline Agnes to introduce our esteemed panel members. We take this moment to introduce our esteemed panel members. First, we will introduce Mr. S. Manikandan Sir. Mr. Manikandan Sir, Secretary of the BSMED Alumni Association and Managing Director of Miltex India Private Limited. He brings with him a wealth of experience and expertise spanning over 25 years in engineering, natural fiber machinery, and a decade dedicated to researching and developing electric vehicle technology with a strong focus on sustainability.
His multifaceted roles, including board memberships, consultancy, and speaking engagements, attest to his deep involvement in driving change and innovation in our businesses. Moreover, Mr. S. Manigandan sir's global impact is undeniable, having respected India internationally and collaborating with esteemed organizations such as the United Nations and the European non-ovens body IDANA. We welcome you, sir, to the stage. Next, we have Dr. S. Karthikeyan, sir. Dr. Karthikeyan, sir, Professor of Microbiology, Professor and EdCom Quality Manager, Food Quality Testing Laboratory, Center for Post-Harvest Technology, Tamil Nadu Agricultural University, has served in this profession for 28 years. He had basics in agriculture, masters in microbiology, and doctorate in environmental sciences from TNAU. He completed postdoctoral training at Durban University of Technology, South Africa from 2008 to 2009 and a visiting fellow to Edinburgh Napier University, UK. He holds 7 awards and had published 77 original research articles. He had published 16 book chapters, 1 book, 15 seminar papers, 4 technical bulletins, and 8 popular articles. He had handled several courses in fundamentals and applied microbiology for undergraduates, bioenergetics, microbial physiology, and fermentation technology to postgraduate and doctorate level. We welcome you to the stage, sir. Next, we have Dr. Mohan Siddhan sir. Dr. Mohan Siddhan sir leads VioSoft in business strategy, business development, customer success, and drives innovation in global delivery capabilities. He has more than 30 years of software industry experience spanning many business domains and emerging technologies. He has traveled extensively for offering consultations to customers within India and international organizations in Saudi Arabia, Dubai, South Africa, Singapore, Malaysia, United Kingdom, and United States. His passion for applying AI to industrial solutions started from 1992 when he developed few rule-based systems for research and industry applications. He is a strong advocate of AI revolution to solve complex business challenges and improve human quality of life. At the same time, emphasize on developing AI solutions based on ethical practices, data privacy norms, adherence to ESG goals, and responsible use of AI. We welcome you to the stage, sir. Next, we could like to introduce Dr. Rohini Sharma ma'am, freelance consultant, food technologist, and nutritionist since November 2018. More than 20 years of combined experience in the field of food technology and nutrition and dietetics, doctorate in nutrition and stress management from Avinashi Lingam University, Coimbatore. Post-graduation in food technology with distinction from CFTRI, diploma in psychological counseling and public relations. We welcome you, ma'am, to the stage. Now, on to the heart of our gathering, we are here to engage in a dialogue that goes beyond mere conversation. We are here to challenge ideas, to broaden our understandings, and to seek solutions that resonate with the complexities of the topic. But let's not forget that this gathering isn't just about the voices on the stage. It's also about the thoughts and questions that reside within each of you. Your participation is not just welcomed but encouraged. So, as we embark in this exploration together, I invite you to listen actively, to engage thoughtfully, and to contribute passionately. Let us all ensure that everyone present here is aware of the time frame for the discussion, which is 60 minutes, allowing them to plan accordingly and engage fully within the allotted time.
With that said, let's begin our journey into the depths of the topic of exploring the latest trends and technologies in food tech, guided by curiosity, fueled by intellect, and driven by shared commitment to understanding. I request Mr. S. Manikandan, sir, to take over the session. Thank you. On popular demand, I have a request from a colleague, a friend, and a fellow alumnus from BSME to join us on stage. Kanagraj sir, CEO BioBlooms, to join us on the stage. Thank you. Now, I'll quickly give us a few inputs on how we would like to channelize this panel discussion to ensure that we give equitable time to the panelists, as well as try and collaborate and get answers to some questions that we will have in their mind and cull out questions from their thoughts. We will have about 10 minutes time for the audience to share their questions. We'll get them answered as quickly as possible. I know it is a very difficult thought process. We had to wave off the tea break for paucity of time. I'm told food is cooking, so surprisingly, every time I moderate a panel discussion in the last 6 to 7 months, I stand between lunch or dinner and the delegates and the speakers. So I will quickly put things together and ensure that we finish quickly, but make it more informative, and all of you will have enough time to have lunch sumptuously. Now, I have in front of me a very unique panel. Somebody who can talk about post-harvesting techniques, specializes in that. I will give you a simple example. What is 1 kilo of potato actually going to cost you? At the wholesale level, about 12 to 15 rupees if you're at the farm. Right, Rao sir? 15 to 20 rupees a kilo potato. Wholesale, it will be less than that. Let's say 10 rupees a kilo. What is the cost of a packet of Lays? 48 grams of Lays, vacuum packed for freshness, is 20 rupees a piece. Now, that means 21 packets of Lays is actually 1 kilo of potato. Take 20% as wastage. So I'm talking about 1.2 kilos of raw potato turning into ultimately 21 packets of Lays. There is a processing cost. But 10 rupees a kilo, when it actually transcends to 420 rupees retail, allow us to take 40% as profit margins as management science students. So I'm drawing it back to about 240 rupees. Get 30% for cost of production because it's mass produced. So a 10 rupee kilo potato, if it can value add and become at factory price, 200 rupees, see the margin that comes in. That's where we have a speaker who specializes and will share his thoughts. It's very difficult for people to comprehend and ask, what is a man who specializes in AI actually standing on the stage? We've seen bullocks being used to plow lands, but today the generation has moved way forward. You have unmanned vehicles plowing fields. You have drones which do fertilization and seeding. But I will give you a very unique example. Indian-born husband and wife couple who settled down in Singapore, they have a startup called as Rotimatic. Now, it is a simple chapati making machine for commoners. Look at the innovation that has to actually happen. The innovation involved an expenditure of almost close to 1.2 million Singapore dollars. 15 plus sensors. Innovatively prepared to ensure that your rotis are made uniquely, elegant, and consistently. That is the role of AI in food processing at the house. And as the example I told you on drones is at the farm. The same thing can be applied to the supply chain in terms of cold chain. So we have a man who will actually tell us how AI is going to inspire food processing to the next stage. And I have, for a simple reason, you have an amazing nutritionist here to tell us what
We can eat what we should not be eating, how much we can eat, how much we cannot eat. In the morning session, I did make a mention of millets. Our entire food habits have changed phenomenally because of the rationalization. So, as a freelance consultant and a nutritionalist, she will throw light on how we can ensure that we use the landscape of India as food, at the same time, eat healthy, live healthy, and a subject which is very, very close to me, reduce food wastage at the house level. At the farm level, it is left to people like Rao sir or the specialists who are there from TNAU, etc., etc. But at the home level, if we can reduce food wastage, it makes a dimensionally different thought process for the country like us. And last speaker, which I called in personally, is a man who actually practices farming, comes from a background involved in poultry and egg cultivation, has a phenomenal practical knowledge on rooftop farming. He's set up installations where people continue to harvest or people continue to produce their own greens, sometimes fruits, sometimes flowers, also sells these amazing products online and offline, has a store offline and also has market presence digitally. Now, why do I have this cross section? This is to make my job easy. When you have a cross section of people like that, my job becomes easier because I just have to introduce them. They will do the job. The questions can come out from the audience, and there will be questions from the other three panelists. We come from the generation where we know how to respect the gender. So I'll start with ma'am, and then we'll move on to the others. Ma'am. Thank you so much, Mr. Manikandan. So, talking about sustainability and clean energy is what I had come prepared for. So, in the food industry, now there is a major impetus on reducing your carbon footprint in the industry. How can you provide food which is fresh, minimally processed, lacking pesticides, other chemicals, and with the cleanest of energy, and sustainable in the long term, such that you have energy that you're using which is sustainable for the environment. You're not producing waste. So in that, there are great technologies available in the food industry now. There's something known as cold plasma technology, which is one of the latest in the field now. It is literally turning the typical food industry on its head. It's like a disruptive technology now. Cold plasma is created by ionizing gases through electricity. So electricity you can generate through clean energy. What you're using is just a gas, and you use that for sanitizing. You use that for pasteurizing, heating. It is a cold plasma. That means the medium itself is not hot. So the food nutrients are preserved. The food's colors, flavors, everything is preserved. And you get rid of pesticides also. Any kind of pathogens in the food that might be present can be removed through cold plasma technology. And the cost of installation is really, really low. Inputs are just gas and electricity, right? No heating, nothing needed. And what you get out of that is extremely fresh, clean, safe food items. The other one, which I would like to also talk about, since Sir is a microbiologist here, there is nano encapsulation and micro encapsulation of probiotic bacteria. Everyone is now becoming aware of how important gut health is for our well-being. Have you all heard of this? The gut is the second brain. There is a gut brain axis which works also. It works on your immunity, everything. So there are a lot of products in the market. There are health supplements which are built around this premise of microorganisms, group of microorganisms that will go and populate your gut and remove the ones that are unhealthy from your gut, displace them. And it's supposed to help not only your immunity, it helps to control your cravings.
If at any point you have this real chocolate craving, I'm missing pizzas, burgers, it's probably not you, it's the bacteria in your gut that are creating that craving. Once you get rid of those unhealthy craving bacteria, you will have healthier bacteria in your gut, and that will prevent you from having those unhealthy cravings as well. So that is one. When you do nano encapsulation, the bacteria that you're producing in that is incorporated in the food will reach the lower intestines and the large intestine where it is supposed to do its job. Otherwise, our stomach acid is 3 pH. Have you ever had that very bad vomiting when you feel like everything is burned when you vomit, right? Very acidic. So that is because bacteria will not survive that kind of pH. Most of what we eat in probiotics, also very little survives. And after strong pH of acid, it is alkali. So unfortunately, we need these kind of things. And it's a business opportunity again. You're just growing bacteria. Bacteria, the bulk that you can grow, sir will throw light on that. Very little investment. You have to look at safety, that unhealthy bacteria are not there, and you can provide it to the consumer. People are lapping it up now, right? Another one is pasteurization of eggs using radio frequency. Have you heard of this? It seems really, like magic, where you are using radio frequency probes and you place the eggs on the electrode and it only kills the salmonella bacteria without destroying anything in the egg. None of its nutritive value, none of its functional attributes are destroyed. Then there is ohmic heating, wherein you heat the food through electrodes directly and you use clean energy again over here. So these are a few examples that I wanted to share with you. Maybe as we discuss, more examples will keep coming out. So food industry is now changing its perspective. They are looking at cleaner and greener opportunities, healthier food, devoid of pesticides, and even sanitizing is now being turned into cleaner options where you do not leave behind residues which are unhealthy for the consumer. So I'm going to put this across to sir. Yeah, thank you, sir. Thank you, ma'am. So, thank you, ma'am, as well, Mr. Manikandan. Yeah, I think Mr. Manikandan started with a good prelude, right? So he was talking about the potato story, right? So where you enhance the cost of the product, there is also additional benefit, right? The shelf life. So when it is processed, right, you get a better shelf life. You can store it for months, years. If you do a proper processing as well packaging, it can be stored for maybe any time you want to. And that's where actually our laboratory, it is an Enable accredited laboratory where we test foods for its safety. So earlier people were talking about food security. India became self-sufficient. Then we talked about nutritional security, where there were people who are addressing about protein malnutrition. We had a separate international year for pulses where we enriched the protein. And now it's right time we should talk about food safety. So the food what I eat, is it safe? Right? So that is question. And for that safetiness, ma'am was detailing a few technologies which is already available. But one thing what I'm to contradict there is, ma'am started with clean energy and reducing our carbon footprint. But whatever the technologies listed, they are energy intensive. So cold plasma, very minimal. Yeah, but the issue with cold plasma is when you do it in a bulk system, maybe at the R&D level, it is fine. So as a startup, when you want to develop a technology, I always suggest you look for a technology which will be practically useful for a piloting or large industrial scale. Most of the technologies which develop come into papers, they go as scientific articles read by a few people, they get scores or whatever, but they never go into the in practice. So as a startup, you can also think of some technologies, right? For example, I'll tell you a simple technology, maybe starting with clean energy, right?
So we get the produce. I told you we are self-sufficient. We are in fact overproducing some of the commodities, mainly grains, dairy. In dairy sector, we are overproducing actually. And even in meat, buffalo meat, we are the one of the top exporters, right? And if you look into the location of India, it is strategically located. Most of our importers, are the Southeast Asian nations, right? The African, then the east of European. So we are strategically located. We have all avenues for port shipments, or whatever. So India is well located. So you have a good scope for FDI, right? You can export your produces, but you have to think of simple technologies which you can provide, right? I'll tell you one thing with the clean energy, right? How we will increase shelf life, even my shelf life. I want to live long. What should I practice? Maybe you know about Tirumular, Pranan Manatodu Peradu Adangi Pranan Irkin Pirapirapillai. You control your breath, you live longer. That's what your pranayama quotes or it suggests, right? If you want to extend the shelf life of your produce, right, make it respire less. Even after you pluck a mango from the tree, right, it will be still respiring. It has life. It will be respiring, right? You reduce the respiration rate. How you can reduce the respiration rate? If I am standing outside, I'll perspire more. I become exhausted. I'm now in a air-con room, so I respire less. I'm active for a long. So the very first step is go for a pre-cooling step, right? Pre-cooling you can always do with your solar or renewable energy systems, which most people. So a startup can think of, say, bringing, because as a farmer they will never do it, right? There are processes, those who have reefer vehicle and so on. There are cold chains available, but they'll be charging. But cold chain also, all the commodities, they are dumped in a single chamber where a particular temperature and RH humidity is maintained. But that may not suit all. For example, you take carrot. Carrot, you need to store about 4 to 5 degrees Celsius, right? But if you take your brinjal, for example, that requires 13 to 16 degrees Celsius. And the RH will also differ. So if you develop some sort of a small something, maybe Dr. Mohan is here, they can think of some systems wherein you put in AI into it, develop some cold bots. Nowadays, I think youngsters are much affiliated with the bot system. So develop some cold bots which can used as a portable means for storing these things, right? So that is one processing option what you can take up. Of course, there are several, ma'am was telling about several non-thermal methods. Basically, non-thermal methods are good because, as she was telling you, thermal methods will actually deteriorate the quality of the produce itself. So you can opt to go for non-thermal methods and so on. And nowadays, a lot of 3D printings are coming up where you talk about, say, nowadays we have so many sectors which are challenged. Say you have a diabetic people, you have some challenges in people, and they require different kind of foods. So you explore a food product which will specify to that target population. You have got nutraceuticals, right? So some of those things you can somebody was talking about low GI foods. You can think of that. So millet is one such. Even I think Dr. Shankar was talking about that. So you can think of some products like that. You can go for a target population, right? Or you have youngsters, look for an energy drink. There are so many underutilized substrates available in the agricultural market, right? So even along roadsides, you can see now the panangalangu vittu irukanga, right? That flower is it's a boon actually, right? And nobody, I think these youngsters or Gen X or Y, you have not tasted the total, right?
right? So the flour, it is one of the lowest GI flour, right? You can think of processing it for a market or even for export market. You can think of 3D print. So then you can think of introducing some other system. Say maybe somebody was talking about app development, right? So you can develop an app, how safe your food is. So I was telling about food safety. I'll tell you one of our own experience. So our lab works on microbial source tracking. In the sense, suppose if a food commodity comes, say, we'll take the case of greens, for example, or coriander, right? We do not know how it is grown, but there are now certain certification systems available, say like GAP, Good Agricultural Practices, and so on are there. But still, we do not know. When I see, I think the picture looks too green, too fresh. We do not know what the reality is, because there are some toxins or some enzymes or some microorganisms which are invisible to us and which will definitely harm us. So we are into a process of microbial source tracking. I'll tell you the story happened in Coimbatore. We collected some of the greens and other carrot, coriander from the market, and we detected one kind of a bacterium called E. coli, Escherichia coli, which is a common bacterium in the gut. But what we detected was a variant of E. coli, right? So E. coli 0157, which is deadly, which is lethal to a human. It can kill a human. I'm not threatening you, just it's a caution, right? But fortunately, we South Indians maybe, we have a habit of cooking our food. We don't take mostly salads, unlike the North Indians. But all these organisms, whatever pathogens what we get, or whatever microorganisms which are transmitted to us through food, they'll be killed below our cooking thermal points, right? Because that's why we also get a fever. We get a fever to get rid of the bodily pathogens. So all these organisms will be killed below that temperature. So if you cook, since we are cooking, we have not contracted that organism, but it was present. When we backtrack, so we were trying to find out where it originated from. And it originated from the farmyard manure where the farmer have applied. But the thing is, and it doesn't mean that farmyard manure is bad. You can take up mass production of farmyard manure itself as a business. There is bare need for it. But the thing is, the farmer has applied a compost which was not well matured, which was not a good compost. And that had the organism, right? So we need to, so you can work on the safetiness of your product. Now, I think Mr. Shankar was also interested in machineries. I have heard through the inaugural address and all. Machineries are there. There are well-developed machineries for the processing side. But there are very meager machineries available for the detection of pathogens. Because pathogen, they are live cells. They require 24, say E. coli, I require 24 to 48 hours to grow in the lab. Suppose, for example, say the water is contaminated by Vibrio cholerae, and cholera is there in the water. Before I caution them, after my laboratory detection, the disease might already have spread in 2 days. So we should have some early detection instrumentations, for which we are at it and we are developing actually. So now we have some means to detect about 10 to 12 foodborne pathogens. All your staph, salmonella, right, clostridium, perfringens, botulinum, and so on, the list. So now we are able to detect within 6 to 8 hours. So that itself go as a good business or a startup. There are so many several advanced instrumentation technologies like Raman Spec, right? So you can collaborate with some technical partner, develop a machine, or even I can tell you to detect the curcumin, because the market price of turmeric is vested on the curcumin content.
And curcumin content, usually you go take it for laboratory analysis, where it take at least 36 hours. So instead, you can develop some handheld tools, and that can be marketed, right? So not only in the products, there are also a lot of opportunities available in the machines as well for detection system in the IT or field also. There are opportunities available. So take interest in it and please venture into it. Thank you. Good to see a lot of developments in food industry, and I'm here to talk about some kind of activities and digital transformation happening and automation and so on. So from what other panelists have told, I like to focus a little bit from the other side actually. Okay, so much has been happening in automation, right, in every field, and his food industry is also a major part of it. Okay. So two interesting things that are happening right now is what about the cyber security and artificial intelligence? And let's take one by one. I'll just give a brief intro, then probably you can take further on that actually based on our interaction actually. See, like food industry, anyway, let's take cyber security, for example, start because in automation, there are both risk and opportunities. Okay, let me take the risk part first. What problems we encounter in automation of any food industry, and what kind of opportunities we have because of automation, right? So when we talk about risk, okay, cyber security risk is a major issue. I think all of you might be familiar, would have faced some kind of problems with the a banking transaction or something like that. But is food industry affected by it? I mean, can anybody make a small guess, like would there be any problem with the food industry because of cyber attack or something? See, actually what happens is you take an example of problem the Europe, Ukraine and Russia thing. The first thing they did was to impact all the government systems and the industries with the cyber attack. Okay, suppose there are adversaries within the country and as well as outside the country. Okay. So just take an example. Okay, somebody want to create problem in their state or in the entire country. What will happen if the entire milk distribution is disrupted because of cybersecurity issues? See, can you imagine it can happen in a country like us? Okay, see, because nowadays so much of automation everywhere, the production right from demand to supply end to end is being monitored by the IT system. Like you have the entire goods prepared, ready to distribute. At the right time, they disrupt the whole process. Okay, what will happen to the food material that is being in stock? Okay, so you can see a total disruption in the system. I'm just trying to give one or two examples to set the scenario for cyber attack issues. Like, okay, and see, thing is, these people who want to create problems, they don't do it overnight. Okay, see, they just plan. Sometimes on an average, it takes about 175 days to do the actual cyber attack. Okay, so for example, you have a famous what is called a Lockheed Martin kill chain, which means that if somebody has to attack a particular target using aircraft, they don't just take the flight and go and attack. They do the scanning of the problem, understand the problem, who is involved. They choose the right amount of weapons to be used and so on. There is some 7-8 steps, and they plan everything and systematically they do the cyber attack thing. When it happens, people are actually clueless. Okay, so now when we talk about automation, okay, now for example, when the COVID situation came, there has been a lot of digital applications created, like at very fast, because people have been used to working from office, because it's very easier to secure office, because somebody has to have a VPN within to connect to offices and works and so on. When the COVID came, the employees were not able to reach the office itself. So they have to immediately modify the applications, do a lot of activities. They use new kind of tools to create software and all that. But how secure is that is a big question. Like, okay, people can actually,
log into a company site and steal information also. Like, so now one more question comes. As an entrepreneur, you start an industry, like, and a lot of industries, they have totally collapsed down because of a cyber attack. Okay. So for example, let me take an example. Like, there was a famous water supply system in the US. Like, people have been just, it's a government organization. They have a lot of customers and they pay the utility bills and so on. But there was a group which was constantly hacking the servers and stealing information of credit card and other information. Nearly for 1 year, they have been stealing from the customer's account. They could not find it. One fine day, they wake up and say the entire system is flawed. Like, so imagine the trust with the customers. Like, and you suppose you run a company, any business, and you lose customers' information. Like, what will be the customer's view of your enterprise? So cybersecurity is becoming a very important topic. One thing is that no longer you can say, okay, I'm running a company, somebody has hacked into my system and they stole the customer information, but what can I do? You cannot say that, because nowadays government says you have to put up a proper cybersecurity measure in the system. Otherwise, you will also be partly responsible from the customer's point of view. I mean, the enterprise point of view. From the customer's point of view, you also have to, every one of you have to know how to use electronic systems. Like, there are simple softwares which can close a major bank website. Okay, they can send you an email. You click on an email, you'll go to the cyber attacker's website, which will look like a bank website. You put all the information, you can see all your credentials. Sometimes the attacker's websites are much better than the banker website itself. You can't distinguish. Like, okay, so I have seen people losing money. Even it's not ordinary people who are not educated losing money. I have seen chartered accountants, company secretaries, bank managers. They lose money because of cyber fraud. Okay, so the thing is, here the challenge is that any innovation that happens in the industry, what we do is we innovate, like, and they then take the innovation to the customers. But in the case of cybersecurity, what happens is that the innovators are the attackers. Okay, they innovate and do the attack, and then we'll try to realize what's happening. Then we try to find a solution. So in fact, we run behind them to step in. So what I'm coming to say is that food industry is very critical for the country at crucial times, and one of the because a lot of people would talk about various systems of automation, supply chain monitoring software, ERPs, and so many softwares are happening now. Okay, while this automation happens, we have to have a very key eye on the cybersecurity part also, because the attacker has to succeed only once. Like, he'll keep on trying for 6 months and you will not know he has succeeded. But the defender has to be alert all the 24 hours throughout the year. Like, that's the challenge we have. And there are easier, there is ecosystem there for cyber attack. Like, because there are some countries, just like a startup with a few years, there are countries which encourage cyber security, criminals to start a company and steal from other countries also. Like, okay, they have a organized ecosystem. And in fact, there are some companies which are selling tools to do it. I don't have to be a technical expert to do the cyber attack. What I can do is I can hire a professional, somebody is selling a software to do the cyber attack. I run a call center to give a technical support to them, just like a bank. So it's a very annoying situation, and all of us has to be really careful when we talk about running a company, how we are going to store your data, who is responsible for data, what you are going to protect, how you are going to protect, how you are going to prevent attack, and how you bring your business back into the system if there is an attack. Because all these things are very important for food industry. And there has been cases where even in the food industry, and especially in the US, Canada, and a lot of advanced countries, the entire farming is monitored by advanced IoT systems. Like, okay, so they have found that few animals are dying because of the cyber attack and so on. Like, okay, so that is the thing. So we'll talk again on that. Another topic, I'll just continue. Okay. So another important, so it's a risk part which every entrepreneur has to take care of in the food industry. Like, okay, you will not know when you will get attacked, and you will realize only when it's happened, and you can't believe that actually. Like,
So you have to keep educating yourself as a customer, as well as a business or research organizations. So what happens? You spend some 3-4 years to do a research and bring out a good product. Somebody hacks your system and take all the information. Like, so your IP and everything is for a big risk. That's the thing. So that is the risk part. All of us has to be very continuously be aware of it. Opportunity part, I mean, as Manikandan has been saying to me, like, a lot of opportunities evolve in use of AI in industries, like, like you can't nowadays, it's become like fire or electricity. Artificial intelligence is just, taking seat in everywhere, like, okay. So see, end of the day, all of us, what humans are, if you had start from there, we have random thoughts, we have our consciousness, right? From there we begin perceive information, try to understand it, act on it. That's what we do, distinguish us from the other animals. Also, we try to be smart, trying to use the information we have. So from there it starts from there, and for many years people have been wondering, what is human mind? People, philosophers have been thinking for centuries together. And all this is now coming to, in action. People have started understanding a bit how to create intelligence in machines, like, okay. So all these basic abilities of human beings, when we, put to action, we get some kind of intelligence. And having this intelligence external to human body, we call as artificial intelligence. Like, I can have intelligence in my, or, some kind of a washing machine, or some any external device you create, implement, and manage intelligence outside your human being. We call it as artificial intelligence now. Okay. So having these abilities, and one of the main plus of these abilities is people call it as learning abilities. Like, okay. So see, AI has been coming up slowly for many years, but last 2-3 years, people are really not sure where the world will begin or end, because people say AI is risk to humanity also, like, okay. So now earlier we used to have few machine learning systems, like, and for example, I was talking to Dr. Karthikeyan also, like, we have hydroponic systems in US, where entire from start to finishing of the crop management is done, monitored using IoT. Like, the system continuously learns, what input is being given, what is the growth patterns, what is the yield it gives, and next time when you do the same farming, it advises you to do better, like, okay. So the machine learning, tries to, it was one of the earlier applications. A lot of things are happening, like, okay, and that is a hallmark of any artificial intelligence systems, like, and that has come out in many forms, okay. And how many of you know ChatGPT here? Okay, very good. Okay, so now last 2 years, this has taken the world totally, devastated what's happening around us. Okay, by the time I understand what's happening recently, within next 2 months we have something DeepSeek coming. That is totally, see what Americans have been trying to achieve with 500 million. These people are doing with 5 million, like, which means that AI is going to reach more people much faster, like, okay. So for example, like, see, if you are these are all called generative artificial intelligence, like, okay. Suppose you have 1 million human faces being trained, okay. So you guys give us input to these systems take, I'm just giving an example of what GenAI can do, one example. So these systems can take all these images as input, okay, and then if you ask him, I want a face like somebody in, who is in Marudamalai coming to pray Lord Muruga, okay. So what it can do is that it has a profile of all the people. It can generate a face for you, which you can see in our Marudamalai temples. Like, the thing is, those are not real faces, like, okay. It can generate. So what happens here is that, is it a boom or ban? Like, is it a problem or not? Okay. So it can create faces. It can talk like somebody else. It can, it can create video like somebody else. It's a problem or not? See, for example, the same thing what has been used in GenAI, people try to use it for innovation and research, like,
Okay. For example, I can create a new food product. Okay. Dr. Using- Mohan, I'll have to cut you short here. Yeah, sure. I will come back to you with the questions. Sir. Thank you, sir. Kanagraj, sir. Yep. Yeah, I was wondering whether I should say good morning or good afternoon. I will start with vanakkam. So, எல்லாரும் பசிக்குது சார், லஞ்சுக்கு போகணும் சார் அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். So, the basic question which I normally debate with others, so என்னதான் technologies வந்தாலும், whatever the technology may be, so we have to know the basics of farming. So, முன்னாடிலாம் பேசிட்டு இருக்கப்ப I used to talk a lot about know your food. So actually, I should talk about grow your own food. My company is more into selling of the products which farmers or the urban people can start their growing. So other than, but now I started speaking know your food. முதல்ல நீங்க உங்க பிளேட்ல வர ஃபுட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அப்ப நீங்க தானாவே வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ இன்னைக்கு நீங்க சாப்பிடக்கூடிய முக்காவாசி ஃபுட் வந்து சப்பாத்தி மாதிரி ஒரு ஃபுட். ஏன்னா ரா மெட்டீரியல் அதே மாதிரி சப்பாத்திக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா மைதானா இல்ல கோதுமை மாவு அப்படின்னா ஸோ கோதுமை மாதிரி ஒரு பொருள் தான் உங்களுக்கு வருது அவளே கோதுமை வரதில்ல. ஸோ நோயிங் யுவர் ஃபுட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். தி அதர் திங் விச் ஐ வாண்டட் டு சே, தி ஜென்ரேஷன் we are totally dependent on the supply chain. நான் இங்கிருந்து மளிகை கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஜெப்டோவில் ஆர்டர் பண்ணா 5 நிமிஷத்துல எனக்கு கொத்தமல்லி தலை வந்துருது. ஸோ நாளைக்கு கொத்தமல்லி தலை மளிகை கடையில் கிடைக்குங்கிறது கூட நம்ம இந்த ஜென்ரேஷன் மறந்து ஜெப்டோவில் ஆர்டர் பண்ணலாம், ஜொமேட்டோவில் வந்து இல்லை ஜீனியில் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ அந்த பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும். Questions to both of you. Sir, you said we are not just self-sufficient in dairy. We seem to have slightly excess capacity. Yogurt and thair, these are two names which keep going, or okay, thair, curd, whatever you want to call it. Yogurt doesn't belong to us. It's curd. So I would like you to talk about the difference between these two. One, two, okay, I'll probably take that question from you first, and then I will come to ma'am. Okay. Sir. Okay, good. Actually, product quality wise, both are in different, right? Yogurt or curd. Only thing, it is all vested in the kind of the culture or the candidate organism, what you use to develop that curd. நம்ம முன்னாடி காலத்துலலாம் நம்ம தயிர் எங்கே வச்சுருப்பாங்க தெரியுமோ, ஒரு கிச்சனில். ஹவ் யூ அப்சர்வ்ட்? இல்லை உங்கள் கிருஷ்ணர் படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, வெண்ணெய் திருடுறவர் தயிர் திருடுறவர் உரியும்பாங்க. உரி, அண்ட் தட் இட் வில் பி ஹங் இன் தி ceiling. And you knew pretty well those days ceilings we had high ceilings in our homes. So usually there, if you look into this indoor environment, more of microbes will be here because we people are there, and ma'am was also talking about microbiome. So each one of us is of billions of microbes. That's why we also hug each other to transfer the microbes. I'll come back to that later. So inga vandu you have quite a lot of microbes around, which there might be some bad bacteria too. But when you hung it there, right, there the indoor environment will be better, right? So அந்த better environmentல நீங்க inoculate பண்ற organism மட்டும்தான் வளரும். அதுலயும் கூட there is one more thing. If you go to your neighbor to get that வரமோருமாங்க, it's called slop back. அந்த slop back கேட்டீங்கன்னா ஈவினிங் 7 மணிக்கு மேலே போனால் they won't give it to you. What would be the good reason? கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எங்கள் வீட்டு லட்சுமி போயிடும்பாங்க. It's not like that. It's not that. The culture, it requires about 12 to 16 hours and at that appropriate temperature. 7 மணிக்கு மேலே போகும்போது டைம் குறைஞ்சிடும், டெம்பரேச்சர் நைட் டெம்பரேச்சர் வந்து லோவர் ஆகிடும். ஸோ யூ வில் நாட் கெட் அ குட் கர்ட். நாளைக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரரை திட்டுவீங்க. அதனால இட் வாஸ் லைக் தட். ஸோ இட் இஸ் ஆல் வெஸ்டட் இன் தி கல்ச்சர் வாட் யூ யூஸ். யோகர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆர்கானிஸ்ட். இட்ஸ் கால் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் லாக்டஸ். நம்ம அண்ட்
yeah, 2. And நம்ம கேர்டுக்கு யூஸ் பண்றது வந்து again lactobacillus, but most ரொம்ப சோர் acid produce பண்ற organisms, right? So that is the difference, but nutritively both are same. So don't follow Westerners and buy yogurt from the market. You can take your own curd. So curd is inexpensive, yogurt is expensive. Marketing students, teachers of marketing, thank you. Ma'am, again talking about the same subject, curd, we spoke about good bacteria, good gut. Yes. We've got the difference between curd and yogurt, so we'll not fight over that. How good is curd for the good gut? Very good. Basically, all the lactic acid bacteria are the ones that we need. Bifidobacterium, lactic acid bacteria. These are the ones we need in our gut, and these are the healthier bacteria. So, besides, sir, just the curd and yogurt part, there is also something known as a probiotic curd. Have you heard of this? That is again something which is a major value addition. So the difference between these is that curd is a native culture. And if we are setting it at home, there is no fixed culture. Depending on from home to home, your culture will vary. The curd varies. If you borrow it from your neighbors, somebody's lost your culture, your taste changes for the curd. Whereas for commercially produced curd, there is a fixed culture. For yogurt, there is a different culture. The composition of the milk also will vary a little bit, depending on the fat percentage, the SNF percentage, all right? So which is why you get slightly creamier, thicker curds and yogurt in the market compared to what we get at home. Then probiotic is a particular type of healthy bacterium which is needed for the gut, is present in 10 to the power of 8 percentage live till the entire shelf life of that yogurt. So you are getting in your curd or in yogurt also, you are getting a mix of cultures, but the numbers may not be fixed. But this is a fixed number. Otherwise, you cannot call your product a probiotic. There is a fixed kind of bacterium, there's a fixed number, and it should last in a viable, that is a live condition till the end of the shelf life of that product. That is how value addition. That is why you see probiotic curd selling at very high levels, cost. Yes, now Yes. there is probiotic ice cream as Now, well. Yes. For the sake of everybody here, how essentially is the storage of curd refrigerated needed? Sir spoke about the uri which is kept on top. Now, I know the environment has changed from centuries. Does curd actually need refrigeration? Definitely it does. After you set it, if you want it to stay at a particular acidity, because these are acid producing bacteria, and the more the temperature is in their ambient condition, if you've seen a bacterial growth curve, it is a log curve like this. It grows exponentially, then it becomes to a stable state because the acid production is so high that it becomes restrictive for this bacteria itself to grow, and then it goes down. Then another kind of bacteria will grow. So you want the healthy bacterium, you have to eat it in that log phase and keep it refrigerated, because then it extends the shelf life as well. So since we are on the topic, sir's topic of bio blooms also, I wanted to mention that there is a great opportunity in nutraceutical segment. Everybody is now moving and gravitating towards understanding prevention of disease rather than waiting to spend lakhs in the treatment afterwards. So people are proactive. As we are getting more and more educated, the simplest of people now understand protein and vitamins. Till about 20 years back, not everybody knew it. And it is a great stride for the field of nutrition and food technology that everybody is becoming so aware. And people focus on what they are eating, when they are eating, how much they are eating, and from where are they sourcing it. So organic food has really picked up. Growing of microgreens even in your own house, simple sprouting of pulses really exponentially increases your nutritive value. And also knowing from where you are getting your particular nutrients. People have understood that moringa is a superfood. It is recent, isn't it? We've come to understand this recent.
There are something known as complete proteins, incomplete proteins. Have you heard of that term? No? Great. I'm happy to enlighten you. So complete proteins are ones that is having the entire sort of building blocks of proteins are amino acids. So if it has all the amino acids that a person needs for their growth, development, repair, okay, so then that is known as a complete protein. Whereas there are certain foods that are lacking in certain amino acids, which are called essential amino acids, which we cannot produce on our own. It has to come from the food only. So when you are lacking in those, if you're not making combinations like dal, rice, milk, and chapati and such kind of dal and rice again in idli, dosa, right? Eating with sambar. So you're complementing those foods and building that gap. But for people, say, if you've seen some people who can't afford dal very well, if they're eating only a carbohydrate rich food, they will have deficiencies. So there are certain complete amino acid foods such as amaranth seeds. Have you heard of amaranth seeds? They are the small light things of which we've been eating laddus for years. Okay, it is the arakire seeds, right? Very light. Amaranth seeds, chia seeds is another source. Soya is a good protein. So these people are waking up to it, and people are wanting to provide their children, their family with a wholesome nutrition in spite of the time constraint that people have, that I don't have the time to cook. They try and get supplements in. So be wise about what you use, and also choose the healthier supplements. Organic sourcing is also again a very good thing to do. Ma'am, you brought about the topic of Moringa. We have Dr. Saravanan here, a specialist in Moringa. Dr. Saravanan, if you can come up and just share your thoughts. Quick 5-minute, Dr. Saravanan. Fabulous. No, while he comes up to the stage, I have one question to Dr. Mohan Siddhan. So you spoke about cybersecurity. So as we move towards, drone-based, you can take up the podium. I'll just take a minute. We're talking about drone-based seeding, etc. I think that's one area where we can start with cybersecurity, if not anywhere else, because hydroponics, aquaponics, or aeroponics in India is just starting to happen. So on that thought process, I will come back to you after Dr. Saravanan finishes his thoughts. Yeah, thank you. Worshipping the divine, I respect you all here. Thanks for the opportunity. Thanks to my friend Shankaran sir and my senior, all in the stage. Earlier, I worked as a scientist, was doing more with the reports. Then I felt like practicing more of what I learned. Then I switched to farming. I'm an organic farmer now, after working as 17 years as soil scientist in the university. So it's a very relevant forum here. Yesterday also I was in Avinas Lingam University. Then I met the director of research and development. I had given my soil for analysis. So now the time has come. What I feel is from shifting from quantity to quality. Most of the research was related to increasing yields in our university. Most of our research and works were towards increasing the yield. Now there is no food shortage. Now the quality aspects assume importance. Even what we feed to the soil, the chemistry of the soil has a correlation to the chemistry of the nutrition present in the produce. So in that sense, I do have some questions. I'm happy that I have relevant experts here. So this will be not only one way. I will be on behalf of you. I will be asking some questions. So we've got 10 minutes for questions, max. Yeah, Manikandan sir, I understand. Thank you. Okay, thank you. That you mentioned about that cold plasma technique. Actually, in Moringa, madam, that the only thing we are struggling with is we need to finish the produce with color, good green color. When we do steam blanching for sterilization, the color is lost. When the color is lost, it gets a lower price. So, will the technique you mentioned here will be applicable to our Moringa powder? It'll also get rid of any kind of pathogens that are indigenously present in the food. So because mostly we do heating to get rid of microorganisms, even any kind of pesticide residues,
So even if there are mycotoxins, sir, cold plasma even removes the traces of mycotoxins, that is the toxins produced by the fungal growth. So it will take care of that, sir. There are, and if there again, sir, if you have cold drying techniques, sir, this, like sir said, it is only for large scale mass production. It can be. If you have We have cold to treat drying, in tons, madam. Tons, 5 Tons, tons, okay, yes. 10 tons. Will this technique applicable? definitely should be, sir. Should be. So I know somebody who's a colleague and a classmate who's currently doing research in this field, and her project is funded by the Ministry of Food Processing. She's going to explore it for spices. Okay. You know, recently we had this entire controversy that our spices were rejected and they have been recalled by the country, and there were like bans on using of our very reputed brands of spices. There was a whole controversy that was definitely maliciously created to break the monopoly India has on spice export. The component in question was ethylene dioxide, which is a fumigant. Now look at the logic of it, sir. As a scientist, when you talk about it, they are talking about spice, which is used in a small quantity. Even if it has the ethylene dioxide residue, it'll be in ppm levels, which is for certain so let's say ppm, sir. So even if at parts per million levels, if it is present in the spice, how much of the spice do you add to your food? B, when you're cooking it, you're going to heat it. And this is already a fumigant. It is a volatile substance. How much of it is, there is no way even a trace will enter the human body. So they are not answering these questions. They are creating a controversy. And this we all as Indians have to be aware, because media takes it up because it's controversial. They don't care that what is happening to the country. So the scientific fraternity should speak up and make their voices heard. Actually, the issue with the ethylene dioxide was actually there was an overdose of that fumigant, right? And it's not for spices. Basically, it was for the gingerly seeds. The whole container of gingerly seeds were thrown into the sea, which was Similar thing happened with moringa also. Moringa. I will come back to the previous one. We do have a cold plasma unit, but that's a small R&D unit. It retains color. It retains color, and it is good in removing aflatoxins. Cost of that Aflatoxins. sterilization, But that is at the R&D level. Maybe you are talking about for bulk quantities. bulk It will quantities. take some time, but the process will be optimized. Okay. Then one more. If you want to see the machine, you can visit. Thank you, Gati. Then Yeah. the PEF, I was told about PEF, pulsed electric field, as a non-destructive and very advantageous technology, less costlier than freeze drying for preserving. Can you throw some light on that? On the technique or on the nutritional aspects? So you would like to? So pulse electric field is again a technique wherein you are using low grade electricity and you are using ionizing radiation there, sir. So what is happening is the food itself gets heated at a minimal level. It does not get heated to such an extent that you lose nutrition there, sir. And it also alters the quality of the starch and extraction of, say, nutraceuticals. The active ingredients becomes easier. Your extraction is better. The quality of the material when you are solubilizing it is better. Water absorption improves with pulse electric fields, sir. Is it available in India? Yes, sir, it is. It is one of the newer techniques, so but it is not that popular. Okay. In fact, if you popularize it, you can be, selling the product which is superior to a lot of others. Yes. Pulse electric. So even for sterilization of juice, you use this. So you can imagine, so fruit juice is something which is, very delicate as a food product when it comes to the flavor, the color. So it retains that as well and kills the microorganisms that will cause spoilage. These are the two challenges we were facing, the moringa Yes. processors in India, but in African countries, especially Egypt, they have a superior technology. Yes, So I yes. just wanted to know whether these technologies can help us to match the Yes. standards which the European market, especially Germany, is looking at. You should be Thank able you. to. Then regarding moringa, I would like to highlight, it is like a superstar, superfood, because it has more calcium for the bones, more iron for the blood, and protein. And plant
protein. That is the critical thing. Now the Western world is moving towards protein from plant origin. Vegan. Yeah, vegan food. So now, right now I have 25 tons order, but we don't have the material. We have quantity, but not the quality. Quality refers to free from residues, heavy metals, pesticide residues, and microbial. So achieving that quality will put us in even the Indian farming at a different level. That is the issue. Regarding again, the organic agriculture has a huge role to play in achieving those quality. Maybe if you can throw some light on if phenols are present in soil. See, organics means increasing humus in soil. More humus and phenolic, less degradable substances, right? Whether it has relevance to high phenols or antioxidants in the food, fruit or vegetables. It isn't like that. Actually, when you have these so-called organic compounds in the soil, maybe if it is phenol, it will help the plant for its defense mechanism Yes. against disease or pathogen. Okay. Right? But that phenol will never enter into your food. Each kind of a food or the economic part of any plant, it has some nominal biomolecules. Only that will be there. Say if you take rice straw, it will have this much of silica, this much of lignin. But if you take corn cob, that will be varying, right? So that natural, what is required, what was evolved for that plant will be there. If My you question- have excess of that nutrient in soil, it doesn't mean that it will go into the economic part. Okay, my question is because from whatever grown in the forest is valued high. The forest soils are known for They are rich virgin humus. soils, obviously no chemicals are there. Yeah. Yeah, why the taste and preservation, those qualities are there only for organic products, and why fertilized plants and produce from intensively fertilized or agrochemical used produces are not that tasty? Any research on that? I think there is not much First of all, the very evidence. nomenclature of organic I don't accept. It is, maybe we'll put it as natural. Right, right. Grown by mostly instead of tractors, so by living organisms. Agriculture mediated mostly by living things. Yeah, Living that's what they organisms. call now as biodynamic agriculture, where you rely on some living stuff or these microbially mediated manures and things are applied, right? So that's a natural way of doing things where you don't accumulate the toxic materials into the system or foodstuff. My request is, please. So what happens is when you're fertilizing and you're using pesticides, there is a whole very delicate ecosystem that exists for the soil as well. The environment, the soil, the plants around. What happens is though you may be benefiting your particular plant because it is suited only for this, but the ecosystem is not benefiting. There might be some soil bacteria which are not able to grow because of over fertilization or use of chemical fertilizers. So we are not able to really catch exactly what, but if you meddle with the system which is naturally present, you will definitely have repercussions, sir. As a rule, sir, there will be something because it is a very complex, interdependent kind of an ecosystem which exists. Maybe I request more research on those lines. You must fund it, sir, to the industry, the Avinash More Lingam research. University and Because TNU. Yes, sir. Not much. Yes, sir. Actually, to correlate that organic food and its taste, flavor. Agreed, sir, definitely. Because Moringa caught up very recently. Yeah. But for other crops, say rice, there are studies. I myself have done studies on rice where there was a fertilized and naturally fertilized field. And we have seen one community of bacteria totally vanished after 20 years of fertilization. Right? There are So data. that ecosystem has a bearing on the final produce quality. That's why even ma'am was talking about microbiome. Now we don't see one individual microorganism. Even human, the scientific terminology for human is a machine. It is humanoid, right? In the biological sense, we call it as holobiome. So we are made of billions of microbes. So it is the total community structure which is important and not one individual microbial cell.
Thank you. Yeah. Yeah, I think Dr. Saravanan. Yeah, that's a. Yeah, Dr. Saravanan, you can take it offline. I have a few questions from the audience. Can I get the mics on to? Yeah, you're audible, but I don't think everybody else can hear. No? Yeah, Okay. perfect. So it was an invigorating session actually. A lot of inputs I think the students might take. This question is with regards to the Mohan sir. You see government apps like eGopala and Uravar app. Government is launching a lot of apps for the sake of farmers connect with the government organizations. Are they undergoing any sort of hacking or any misguidance for the farmers? Are they safe? What is the scenario? See, definitely our government is giving top priority cybersecurity actually. Everything they do, they are aware that there will be some issues, with the attackers from other countries, even locally also. But the security, when you talk about, we can always say nothing is secure anywhere. Like can you give 100% security that I will reach the main gate from now in 2 minutes? Something may happen to me also. Like so, security is like that. It's open. Thing is that people talk about those days the software systems, hardware, everything used to be within a campus. Now everything is in cloud. Not only the company people have access, the entire world has access to those IP addresses, and everything like. And the hacking technology tools are so advanced, there will be troubles all the time. Like people have been trying to hack our power systems also within India, like in certain power distribution systems, anything. So it can happen, but the government is really taking a good step because a lot of standards have come from Indian government, policies and everything is been well taken care of actually. So the farmers are safe to handle those apps, you are saying? See, farmers. I'll butt in there. Yeah. See, cybersecurity is a very contentious subject. The evolution is actually faster than the rate at which we breathe. The day we moved from 2G to 3G, I'm not talking about 4 or 5G. The day we moved from 2G to 3G, with my limited knowledge, you opened your bedroom. When you moved from 3G to 4G, you actually opened up all the windows in your house. There are no doors. You actually are stripped naked. So the evolution is actually very, very rampant. You have nothing called as secure 100%. What can eventually happen is there are experts who can actually give you 70 to 80% guarantee of your data or the information that you process. Beyond that, it's not going to be possible because this is how the world is changing. We cannot say that it's 100% safe. I'll appreciate what Dr. Siddhan said. You don't know if you will reach the gate. So that's how things have evolved. So do not think the world is going to be absolutely safe. Terminator is no more a movie. Thank you. I have one question at the back. If you can pass on the mic. So good afternoon all. Thanks for the insightful session. I have few chain of questions, but I would like to ask two main questions now. One is that regarding yogurt and curd, thanks for the insights. So we have talked about pesticides, E. coli, streptococcus and everything. So what about microplastics, ma'am? Yeah, you said, ma'am, we can store the curd inside the refrigerator, maintain the chain, but we are storing in the plastics, right? Sir asked to store it in the pot, but what to do now? Yeah, see, plastics are everywhere, right? But before we get to know what would happen, the aftermath, we already have introduced that as a packaging material, right? And definitely microplastics are entering into the environment. So I read one article, sir. Yeah. Almost last 10-15 years we've been using with microplastics. Almost 20% of the microplastics accumulate in our own body. Even the breast milk is having the microplastics. Exactly. So
we are cultivating. Sir said moringa is produced in a very good way, and color, everything is concentrated, but we are packaging in some plastics. So what is the point then? We are more focused into the pesticide free and everything, but finally our final product is come out from the micro. Sir told about the potato story. Again, the lace is also in the plastics. What about the nutrient values, sir? See, one thing is everything we learn after we burn our finger, Exactly. right? So always it is like playing with fire, right? When plastic was introduced into the system, people never knew it is going to be making this havoc. Nobody knew about a microplastic then. They thought it is a big solid material. Now, this So, is no solution. This is an area of my interest. I'll give you a cue. In 1970s, when plastic packaging was introduced, it was categorically told that there is nothing called recyclability. It is a menace which was created. It has to go into the bin. Full stop. Very, very clear. I do not have the article or the advertisement with me. I will not be able to search for it at the moment. But when plastic packaging was introduced in the United States first, it was damn clearly made that plastic is a menace. It has to go into the dustbin. It cannot be recycled. It just has to go into the bin. Full stop. Two, you spoke about microplastics. It's of tremendous interest to us at the chamber. I champion the blue economy at the chamber. We have phenomenal concern about the microplastics that's there in the water. We thought we only contaminated the land. That's what people know. Trust me, friends, we contaminated the entire ocean. The ocean is probably 5 to 7 times in terms of manned space. I'm not talking about the unmanned space. We are only a 7 to 8% in terms of the whole world. The rest is blue. 50% of the blue that we call about is microplastics. I repeat, we see hordes of videos talking about just fishing nets. No. Over the last 30 to 40 years that this plastic packaging has been used, people did not have place to put. They took it actually to third world countries. They dumped it there. When the third world countries revolted, you know what they did? They unloaded it mid-sea because it's no man's water. It's not no man's land, it's no man's water. Full stop. Thank you. So, I have one more question. May I just add on something there? Please, sir? please. Sir, the plastic menace we all talk about, but we are doing nothing at our level. In Tamil Nadu, plastics, that is especially the low grade plastics, are banned. Yet people try and pick up those plastics. We have to stop storing our food in plastics. We have to stop using those plastics to reheat our food. Don't keep your water in plastics. We have the alternatives. We have glass, we have metal, and they will actually last us longer compared to the plastics. Even the cow's milk that you're getting is already having microplastics. Yes. So whether you store it in a plastic vessel and increase the microplastics or not is a secondary thing. It already has microplastics. So it has to be a concerted effort by the entire society. As a whole, we have to say we are going to minimize, at least where it comes to our food, we will not use plastics. If we do that, then somewhere an iota of change will start happening. Without that, sir, we are just beating the drum where we are ourselves continuing to use the plastics. Even reheating of food in the microwave in plastics, we all know we shouldn't. Yes. And yet people still go in, even our takeaway food is all in plastic. Yes. And it is hot food, which is Hot going to food. leach out all the more plastics into it. So what are we doing about it? Do we reject it? No, we don't. We want it cheap only. So we have to draw the line ourselves. Let us first hold ourselves responsible and accountable and then question everybody else. Yes. Absolutely true, ma'am. In fact, just taking one cue forward, One last all question. of a sudden bucket biryanis have become famous. Yes. They're not packed in metal buckets. I always quote this as an example. 25 to 30 years back, when I was shopping for my family, I used to go with a wire kodai along with my mother. Now, then my mother started taking extra bags from the sari shop. We never used those bags. I still have below our mattresses bags which were picked up in the 1980s and 1990s, unused. Yeah. Fold is still there. Yeah. We created it. Yeah, we hoard. We evolved it on ourselves.
So now, crying wolf is not going to help. Yes. So that biryani in the bucket, I have seen in Hyderabad, there is a shop which is called Pot Biryani. They gave it to you in a mud pot, which is sealed by the atta. That is the. I was so happy to see that product. And the food comes to you, and still it is so hot because the mud holds the heat. Ma'am, And on, trust me, matkas are cheaper than plastics. Yes. but hidden truth, sir, regarding biryani, they are served in a mud pot, but they produce at the aluminum. Some. So Yes, some again, people. there is a They problem. can There is be an iron also, sir. Iron. Let's not assume it is only aluminum. Essential evil. So aluminium, stainless steel, tri-ply, these are of commercial interest to me, but then let's not deviate from that subject. Yes. One Quickly. last question. Quickly. Ma'am, you said the cravings from we are getting cravings for chocolates and pizzas, burgers, Yes. all for the gut bad bacteria, right? Yes, sir. So I would like to know what are the cravings for the good bacteria, ma'am? Yeah. Then you will crave millets. Absolutely. You will I'm crave. not You will getting- crave salads. You will like to eat homemade food rather than. So there are two things. One is that food that you're buying is high fat, high salt, and high sugar. Okay, so these are three things that are highly addictive, and the processed foods are those specially that we'd like to eat are designed in such a way that they satisfy that craving. We get addicted. We crave a sweet after our food because we've been putting that food into our stomach and our bacteria is used to it. If you slowly wean away and then you replace it with the healthier bacteria, the craving will actually go away. You will not crave it after that. So it starts Yes. with the infant. Actually, what these processed foods does is these days, there is a level of satiety for everybody. They will prolong the satiety. You take a pack of Lay's, you will never stop eating unless it is completed, right? Or you take that Little Hearts biscuit, you will complete the pack, then only you will put it in the dustbin. So the satiety is reached quickly when it is a homemade food, not in those kind of foods. Okay. So you have to compromise. Okay. Fat and fiber. Okay. So it's either fiber Salt, of course. Salt. Oh. No, so if it's not fiber, it is probably fat which is giving you that satiety. And then it is the quantity. That is why people are eating these mountains of rice. And it is it is like very processed rice that is refined food. Okay. If you add a lot of vegetables to it, you will not be able to finish that mountain of rice. Sir. You will be satisfied in half of it. One last I question. need you to pass your mic on to Mr. Balakrishnan, who's behind you. We'll take the questions offline during. Yeah, I'd like to add a quick point. Just like to add a quick point on your clarifications. Actually, Gen AI can interact with people and prepare based on your interest. Actually, like you come to a stage, they can talk. Systems can talk to you and find out what you require and customize also. Even IBM Watson, it has a module which can create new recipe. Like, so all of us want to market idli, dosa, and everything like, but these systems, suppose somebody asks us to create a new recipe, we'll be creating something totally junk. But the AI systems are trained so that it can create something new and interesting to the person who is asking also. So personalized things can also is going to come in the future. Mr. Balakrishnan, quickly. Thanks for the opportunity. I am S. Balakrishnan, managing partner of BK Power, representing Agri Value Chain Services Private Limited, Chennai. I want to suggest one project idea to the student community. Everybody talking about the food and nutrition, everything. I suggest one good project, a community kitchen for, it's a model kitchen for 200 families. I want to suggest to involve all the 200 families as a stakeholders, part of the stakeholders. So this model to serve a specific nutritional 3 meal to the children's, to the working mothers, the homemaking mothers, and the working fathers, and particularly the senior citizens also. We have to categorize all these type of 3 meal plan to the particular 200 families
for the whole month. With with this, you can prepare a project plan, investment, and this marketing, logistics, and this website, apps, and other part of some 20% of the investment. We have to get it from the stakeholders, these 200 families. So like that, I want to suggest this one cooperative model like Amul or something Sangar sir told during this inauguration. This is simple idea. All the students, we are all here for you, because the lunch is not a problem, future is the problem. So the challenge is the future. We are all here for you. So I want the energy. I am from energy. I am a electrical engineer. I have conducted so far for the 10 years energy ambassadors program. I am the chairman of the program for the last 10 years in association with Tangetco and Rotary International, everything. So so thank you for the opportunity, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, if I might just share with you, there is already this kind of a model which is working, which I have seen recently. I stay in Pilamedu and we have a Bohra community right next to us, Bohra Muslims, and I have friends there. And I came to know that every day in their masjid, that area, they cook community meals for everyone in that area. The women do not need to cook dinner at all. They are done after lunch and they can use their time profitably in doing something else for themselves. And this concept was there earlier. If you know, in Punjab, there is something known as a Sanja Chulha, which was there. That means Sanja means a community and Chulha is your urn, basically. So that people used to, whatever dishes they made, they would bring their dough and they made chapatis for everybody. And they would share food, which was integrally an Indian cultural thing. Because we've become very nuclear family based and we've moved away from our communities, I think we've lost that. But kudos to you for thinking about it and bringing it around. Maybe that model can be studied by somebody and then replicated. Why not? It's already there. Thanks, ma'am. I have a question for Mr. Kanagaraj. What is going to be the typical size of roof that you need to feed a family of 4? Sorry, sir? Typical family of 4. Yeah. If I have a roof size of, let's say, X, I'm not talking about exotics. There's no strawberry, blueberries, whatnot. Right. The basics. Rice we buy outside, oil we buy outside probably. Vegetables and some basics. What is the area that you need for a self-sufficient family? Yeah. Before I answer that, I will like to narrate the scenario which it's there now. Put up in a way that all can understand. முன்னாடிலாம் ஒரு ஏழை பணக்காரன் அப்படின்னு பிரிச்சிங்கன்னா ஏழையோட லைஃப் ஸ்டைல் என்னவா இருக்குங்க? ஏதாவது கீரை போட்டிருப்பாரு, காய்கறி போட்டிருப்பாரு, ஒரு மாடு வச்சிருப்பாரு, மாடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பாரு, கீரையை பொறிச்சு சமையலுக்கு வச்சுக்குவாங்க, காய்கறி சமையலுக்கு வச்சுக்குவாங்க, மிச்சமா இருக்கிறத மாட்டுக்கு போடுவாங்க, மாட்டுடைய பால் வரும், பாலை முடிஞ்சா பக்கத்து வீட்டுக்கு கொடுப்பாரு. கரெக்டுங்களா? பக்கத்து வீட்டுல இருந்து அவங்க எடுத்து காய்ச்சிக்குவாங்க, இவர் எடுத்து காய்ச்சுவாரு. காலையில காய்ச்சின பால் சாயந்தரம் வரைக்கும் இருக்கும். யாராவது சொந்தக்காரங்க வந்தாங்கன்னா காஃபி டீ போட்டு கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா சாயந்தரம் மிச்சமாயிருச்சு அப்படின்ட்டு பிறையூத்தி வச்சிருவாங்க, தயிர் ஆயிரும். தயிர் அடுத்த நாள் காலையில யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் மிச்சமாயிருச்சுன்னா தயிரை சிலுப்பி மோராயிரும். மோர் எங்க போகும்? அவங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க. மோர் வெண்ணெய், மோர்ல இருந்து தயிர்ல இருந்து எடுக்கிற வெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. வெண்ணெய் கெட்டு போகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சுன்னா உருக்கி நெய் ஆக்கிடுவாங்க. அதுல 2 முருங்கைத்தலையை பொரிச்சு போட்டு பொரிச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க. நெய்யை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க, மோரை இவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இவ்வளோ ப்ராடக்ட்டும் இன்னைக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா, அன்னைக்கே வரும். அன்னைக்கு எப்படி வருதுன்னா, இதெல்லாம் பிரீமியமா பேக்டா வரும். பணக்காரங்க அதை சாப்பிடுவாங்க. சார், ஏழைங்க நாங்க அப்படியே சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கோம். இன்னைக்கு இன்டர்ன் மாறி போச்சு. எல்லாத்து வீட்லயும் இன்னைக்கு பேக்கேஜ் ஃபுட்டு, ஹைலி கிரீமி லேயர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் இந்த நேச்சுரலான ஃபுட் அப்படியே பிளேட்டுக்கு வருது. கரெக்ட் தானுங்க? இந்த பால் எத்தனை பேர் நம்ம போய் பாக்குறோம் தெரியல. ஒவ்வொரு ஃபேக்டரியிலும் போய் பாத்தீங்கன்னா பால் சூடா தான் பேக் பண்ணப்படுது. அல்லது தயிரா பேக் பண்றதுல பாலித்தீன் கவர்ஸ்ல பாலுல பாக்டீரியாஸ் ஆட் பண்ணி சுட சுட கொதிக்க பாலித்தீன் பேக்ல பேக் பண்ணி அல்லது டப்பால பேக் பண்ணி மேல சீல் பண்ணி கொதிக்க வருது. அது உருகிதான் உங்களுக்கு தயிரா வருது. பிளாஸ்டிக்கோட சேர்ந்த தயிர் தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஓன் ஃபுட் இஸ் மோர் பெட்டர். மாடியில மாடு வளர்த்த முடியுமாங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருக்கலாம். பட் அட்லீஸ்ட் கிரீன்ஸ் வளர்த்த முடியும். மைக்ரோ கிரீன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ரெகுலர் கிரீன்ஸா இருக்கலாம். காய்கறிகள் வளர்த்த முடியும், ஃப்ரூட்ஸ் வளர்த்த முடியும்.
ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு பேசிக் வெஜிடபிள் வளர்த்துறோம்னா ஒரு 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் டெரஸ் அல்லது ஒரு பால்கனி ஸ்பேஸ் கிடைச்சதுன்னா கூட 4 பேர்னா ஒரு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் டெரஸ் இருந்தா ஆல்மோஸ்ட் அவங்க ஆயில்ஸ் கூட கிரவுண்ட் போட்டு அதுல இருந்து ஆயில்ஸ் கூட எடுத்து அவங்க ஓரளவு க்ரோ பண்ண முடியும். பேசிக் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஒரு பர் பர்சனுக்கு 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் ஸ்பேஸ், மேபி டெரஸா இருக்கலாம், கீழே கிரவுண்டா இருக்கலாம், இல்ல அவங்களுக்கு இல்ல எனக்கு எங்கேயுமே இடம் இல்லைங்க பால்கனியில தான் கிச்சனோட பால்கனியில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா வெர்டிக்கலா க்ரோ பண்ணி அட்லீஸ்ட் அவங்களால முடிஞ்ச கொத்தமல்லி தலை, கருவேப்பிலை, என்ன முடியுமோ ஒரு புதினா, இந்த மாதிரி விஷயங்களையாவது குறைஞ்சபட்சம் நம்ம எடுத்துக்க முடியாங்கிறது. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் வந்து 4 ஃபேமிலிக்கு சைஸே. தி urbanization spree that's it. Ma'am, yes. I just want to add one point to microplastics. ஸ்டால்ஸ் போட்டிருக்காங்க, ஒரு 12 ஸ்டால், ஒரு ஸ்டால் கோபாலான்னு சொல்லிட்டு. அதில் வந்து தேன், கோபாலா ஹனி, அதுக்கு கேட்கும்போது அவர் சொன்னார், எங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்ல, இவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே, ஸ்ரீலங்கா கொடுக்குறேன்றீங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு. ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங், he was telling to me, which is very shocking, that நேச்சுரலாகவே வந்துங்க மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இதில் இருக்கிறதுனால, நேச்சுரலா மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ், வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் அபவுட்? ஸோ தட் வாஸ் an eye opener to me. அதாவது பீஸ் போய் மலர்கள் இருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹனிலேயே மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னா, வாட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் intrusion we have done to this world? So we have to be much aware of all this, so that at what level we have to stop using plastics should become a very big campaign to take up, so that we can at least give something good to our future generations. This is my submission to the August Forum. It's going great. All of you are doing excellent job in putting superb points to students. I want students, our good friends, students, to talk, ask questions, clarify doubts, and come forward, interact. Thank you. The concept of He said he Manjapai- couldn't export. He couldn't export because Australian standards say they test those microplastics in it, and they are not allowing him his product into their market. So these are all something which we should take up. In fact, the Manjapai concept, which was championed 3 years back, is had lost momentum, and with the Environment Secretary back in place, it is starting to fall in place once again. I know the color of the cloth bag is no more yellow, but the ATMs are getting back in place. So there's something happening at the government side. Questions from the students, ma'am? Food processing is one side. We are also talking about food technology innovation, where people are talking about lab-grown meat, lab-grown protein. So these are going to be the alternative kind of food. So can you, I would like to throw this question to Dr. Karthikeyan, sir. Can you throw some light on this? That is one recent innovations which is happening, of course, that too in the Western world, right? But don't suggest those kind of proteins for Indians. We already have a lot of alternate protein resources. For example, you take rice bran. Rice bran, we get oil, but there is at least 30-40% protein in it. And moringa is a very good source of protein. So we do have other alternate source of protein already, right? Let's not think about lab grown meat now. How safe it is, sir? How safe it I'll is? just answer that, ma'am. This lab-grown meat is basically to cater to a group of people who do not want to slaughter an animal to eat meat. And I'm a vegetarian, but I'm a food technologist, and I don't care if somebody wants to eat meat, it is their choice. This is perfectly safe. It is the same kind of nutrition because it is tissue culture. It is like taking one cell and letting it replicate and multiply. So the nutrition in one cell is the same as in the entire meat. So it is perfectly safe, ma'am, and it is finding acceptance. It is a newer technology. So those who do not want to eat non-vegetarian, it's cruelty-free meat, basically, which is lab-grown. It is perfectly safe. Questions from students? Actually, for the sake of students, for the future entrepreneurs, thanks for bringing up the area of nutraceuticals. There are a lot of opportunities here. Likewise, any other opportunities, emerging areas from all the members, can you suggest? Probiotics.
probiotics, prebiotics, symbiotics. It's one thing which is really growing. And organic foods is really growing because people are wanting to invest in healthier preventive diet than, falling sick, spending money, and then starting to eat healthier. Thanks. So, yeah, and supplements. There is already a lot of disease, so a lot of people want specialized supplements, specialized nutritional supplements, which are now already in the market. People who have liver issues or fatty liver issues, kidney issues. So for them, diabetics, you must have seen for diabetics, sports personnel. Now the FSSAI has a specially dietary food for sports personnel, which is labeled as sports personnel specialized food. Okay. Thanks. These are all areas of great growth, which are going to grow in the future. From other members in the panel, can It has increased multifold, but we could not supply. So students who want to enter into this, they can produce organic moringa, process it, and come out with new product. They take capsules and tablets, come out with new products as nutraceuticals. There's a great scope for moringa. We are not able to meet the export requirements. I'll also add, I know controversies and me, don't go away from each other. Hemp is an amazing alternative, which is something that is forgotten in India. I'm just talking about the hemp seeds. I'm not going beyond that. I'm not talking about the flower. I'm not talking about the psychonarcotic properties. I'm only talking about the hemp seeds for starters. It's as good as other, culled nuts that are available. It's sold openly in the market. So it's an opportunity. Value-added products can come in from there. I'm a foodie, so I will let a trade secret out. There is a man who's talking about moringa. Kanagraj spoke about, source of food and wheat in particular. You have somebody who makes fantastic oven sitting right next to you. Think about a concept of making whole wheat muffin, sweetened by Palmyra sweeteners. Add moringa to flavor it. And if you want to top it with hemp seeds, imagine what you can actually package. What I'm telling you is you use whole wheat, make a muffin out of that. Sweetener comes from natural source, Palmyra, low glycemic. Add moringa to flavor it further. Top it with hemp seeds instead of almonds or cashew. You got an amazing product to sell. What more? Kanagraj sir, your thoughts? There are a lot of opportunities available. We produce a lot of food products, maybe the agri products or the food products. There is a lot of scope for the value addition or processing it in a proper way. We have very, very lot of opportunities, starting from the agriculture sector, from the production, maybe moving towards the modern age production, and then converting the raw materials of the agri outputs into a food product has a lot of enormous opportunities. And the opportunities in the supply chain management or the cold storage also has a very good opportunity to do it. And it all needs little more time. The people should get educated, and the cost of production, everything goes up, and it all involves. It's in the process of evaluation. Think about selling groundnuts, steamed groundnuts instead of vadai early in the morning. You go to a tea shop in the morning, 5 o'clock, 5:15, when I go for my walk, I see people having hot vada along with the tea. Great way to start the day. Sir, you have a lot of underutilized crops. Sweet potato is there. I think this generation might not have tasted that, right? And sweet potato, though it tastes sweet, the starch in it is good. It's a resistant starch. So it will give you a low GI also when it is resistant. And resistant starch comes only when you cook. But sweet potato, without cooking, you get the same resistant starch from sweet potato. And panangalangu sonang, so it is there, right? Kalaka kelipottirukingla? These guys, right? So you can make pickle out of. We ourselves have prepared brownie with millet, right? We do have done.
right? We do have a bakery. If you want, you can visit that also. Our center has a bakery, and we cater the needs of the university hosteler students also, right? So sky's the limit. Think you with the traditional ingredients or feedstock, because even you get a, if you go to McDonald's, you get an Indianized burger now, right? True. Think of a product out of our traditional feedstock. All the best. Okay. I don't see hands up at the students. One last question. Yeah, last Yeah. question. Sir, so 60% of the public cannot afford the organic foods. So we are getting only inorganic foods. So is it keep the inorganic food under the pH of 3.5 to 4.5 water? The pesticides can be removed. Is it true? No, sir, I think where you have. So some Regarding- part of it, the water soluble ones will go. Things like endosulfan, which are not water soluble, you will not lose it, sir, even at low pH. So it is advisable, I think, as a collective country, we should now try and support organic cultivation. The government is doing a lot. They are trying to encourage people to move towards organic agriculture. Till that time, we have to. Then what We is the have- best way to remove pesticides from greens, ma'am? There will be pesticides, sir. If the greens are perfect leaf, there is definitely some pesticide in it, because if you have a gobi in which if you see cauliflower with some green insects, I think it is a safer gobi to have than just perfect with no insects at all. If the insect is there, that means lesser amount of pesticide. Absolutely. If the leaf is eaten up a little bit, what we do, we look for perfect. Then we are eating pesticides. Go and take some of the less perfect foods also. They may look not so great, but they might be actually doing you a lot of good and be free of some pesticides. We rarely get worms these days, ma'am. Sir, it's completely on the mindset of the people. People want everything to be very colorful, and the quantity should be very attractive, and they also want it in very lesser, cheaper price. How is it possible? People are not cared about the organic or inorganic. They want something beautiful, delicious. They are not cared about the thing. If you want organic, you better start growing your own option. If not, you adopt some farmer who grows organically, get from the farmer, you pay at a premium price, let him live. And one more, thank you, ma'am. One more protein-rich food, no, the spirulina. Is there any scope for? Is it called a superfood? Sir, it has been exhausted as far as research in spirulina is concerned. People have tried to add it to biscuits and everything. Now people have moved on to moringa. Yeah. So generation From shift is there. spirulina, because the problem with spirulina is it's very high in protein, but the issue is that you cannot add beyond a certain quantity. It affects the texture, flavor, taste. So you can only supplement a certain amount. You can have it as a pill. But instead of doing that, why can't we eat a healthier option? Like I said, amaranth seeds. You have a stall outside which specializes in that, so probably you'll get some more inputs on that. So I'm actually going to take the next 4 to 5 minutes to wrap up. Then I'll probably have Mr. Shankar have his thoughts. I enjoyed what was spoken, what was what came out of the discussion. Knowing your food is something which I think I should leave as one of the biggest messages as a takeaway from the session that we had today. We had Dr. Karthikeyan, who actually spoke about how do you keep your food safe to ensure that the longevity of the life, the nutrients are actually preserved as easy as possible. Roshni ma'am spoke about, Rohini ma'am spoke about good bacteria in particular. I would like to ensure that all of you take that message across, because she said appropriately, our meal would end with buttermilk or with curd, but today it ends with a sweet. I know SM Shankar sir always tells that, gulab jamun actually is an atom bomb in the making. You're not expected to have half a gulab jamun or probably 20 grams of a gulab jamun for a week. But taking the cue from what Dr. Karthikeyan also said, you will not stop with one which is 40, 50 grams. You're actually going to consume 4 or 5.
which means you should starve for the next 5 to 6 days of your week. That's not how the body is actually asking you to behave. So, what you eat, let's know what we eat. Let's try and reduce processed food as much as possible and try and see if we can live healthy. While we do that, let's also stay focused on minimal processing so that the packaging cost or the packaging materials that are used and disposed of. Once used plastic actually predominantly comes from food packaging, not from industrial packaging. Ma'am, you had something to say. Yes, ma'am. Avoid processed foods, only ultra processed. Agreed. We are making this entire conferences for processed foods. No, we are not actually We going against the depend on whole it concept. heavily. Food, unless processed, Ultra processed. you will have a lot of wastage. The whole supply chain is not built like that. You have an urban rural divide, so food has to be processed because a farmer knows the cost or the pain that's involved in seeing wasted unused food, not just processed food. If there is a farmer who's probably in paddy, if somebody wastes rice, I know the pain that a farmer actually feels in the eye. So for reason of self-bias, I'm going to leave a note for people here. We've not spoken the subject at all here. I just made a mention that, I come from the blue economy side and we are championing that to the next stage as much as we can. We are at the chamber, we are championing it for one reason, because we believe the coastline that India has, you can feed aquatic food to the entire world, good protein, good nutraceuticals can come in from the sea if we protect it well. Right now, as people have spoken, microplastics are there. We don't take care of our coastline for a lot of reasons. We catch marine commodities which are not ready to be consumed. To give you an example, you go to a fish stall, you'll see a sear fish which is about 11 to 12 kgs. He will be probably selling it for about 1200 rupees a kilo. The same guy will give you a 1.5 kilo sear fish, single fish, for 600 rupees a kilo. That actually is a baby. You're not supposed to be eating it. You're supposed to be harvesting or catching only what is ready for to be caught. That's how the whole ecosystem was balanced. We have not been doing that. So as a chamber, what we feel is that the goodness of the sea is what we are trying to champion out of a few sessions. We would like to do this in Coimbatore. Let us see how the whole thing shapes up. But if we get to meet once again on the blue economy, we will have most of the panelists here. Sitan sir speaking about cybersecurity when it comes to deep sea fishing, sea cage farming. He can come out with his technologies. I will have Dr. Karthikeyan speak about post-harvest in terms of fishes as well as nutraceuticals. I'll have Rohini ma'am come out with technologies. I'll probably chew Kanagraj's brain to try and see if, how do we balance aquaponics into the whole sphere. And we probably will have Dr. Saravanan also try and understand what he has on thoughts with respect to organic or inorganic in terms of even the seafood or sea-based nutraceuticals. Friends, delegates, panelists, fellow alumni, my teachers, on us. I know I've taken a lot of time away from lunch. Lunch normally is 1 to 1:15 or 1:30. We are sharp at 2 o'clock. Lunch is being served at the food court. You have students who will probably help you reach out. The panelists actually, you can reach out to students who will take you to the food court. Sure, ma'am. Sure. Thank you once again. Come down. Thank you very much. Just some few observations. Can you just play the video, please? This is a video which I shot in UAE, that is Dubai, when I went there. And முடிஞ்சோன்னு பார்க்கலாம்.
Just few minutes. Yeah. Yeah, you can sit down. Yeah. Can you just pause? Can you just let me know what is this place? Anybody can guess? Okay. Now you can start the video. So this is a typical fish market. துபாயில் இருக்கிற ஃபிஷ் மார்க்கெட் இது. அண்ட் எவ்வளோ கிளீனாக வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன். என்ன சொல்ல வரேன்னா, இதில் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஜஸ்ட் எனக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு பார்க்கும்போது. இது எல்லாமே ஐஸ் ஃப்ளேக்ஸில் வச்சுருக்காங்க. ப்ளூ போர்ட் கட்டிங் போர்ட்ஸு, ப்ரீரின் ஷவரு, வேயிங் ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம், அண்ட் ரேட்ஸ்லாம் கம்யூனிகேட்டிவாக ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் தனித்தனி ஸ்டால் கொடுத்து. இது எதுக்குன்னா, இப்போ இவ்வளோ பேர் பேசினாங்க இல்லையா பேனல் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம், மார்னிங்லேருந்து டெலிபரேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது எங்கே போய் சேருது பாருங்களேன். ஃபைனல் த ஹோலிஸ்டிக் ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா நம்ம அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு இல்லையா இங்கே, அதை எடுத்துட்டு இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆர்கனைஸ் பண்ணாவே so many problems we are going to solve. இது மாதிரி பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்தங்களும் தனித்தனி ஸ்டால், ரேட்ஸ் ஆர் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள். அண்ட் கீழே எல்லாம் பாருங்க ட்ரைனேஜ்லாம் செட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வாட்டர்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கு. இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் என்ன வேணுமோ நீங்கள் வாங்கிட்டு நீங்கள் பக்கத்துலேயே அவங்களே கட்டிங் ஜோனும் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, க்ளீன் பண்ணியும் கொடுத்துட்றாங்க அவங்க. யூ பே த ஃபீ ஃபார் தெம், ரைட்? இது எனக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே ஷாக் ஆகிடுச்சு. எனக்கு இது என்ன, நம்ம ஃபிஷ் டோன்ட் பி லைக் அ ஃபிஷ் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஸ்கூல்லலாம், அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது என்னன்னு எனக்கே புரியல. இந்த மாதிரி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்தியா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுங்களா, we will catch very fast. இது இட்ஸ் an opportunity for us. நான் சின்ன ஒரு முந்தானேத்து எடுத்த வீடியோ, அது வேற ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்தேன். அதை எவ்வளோ அழகா ஒரு கியூட்டா பண்ணி, ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் இல்லை ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளோ அழகா பண்ணி இங்கே பாருங்க. இப்போ இதை தான் ஐஸ் கியூப்ஸ் இங்கே வாங்கிக்கலாம். பக்கெட்ஸும் கொடுக்குறாங்க, பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஃபிஷ் எல்லாம். இப்போ இந்த சைடு இப்போ ரைட்ல பாருங்களேன். இப்போ திஸ் பிளேஸ் ஃபிஷ் கிளீனிங் அண்ட் கட்டிங்கா ஒரு டோட்டல் பிஸ்னஸ் மாடலே எவால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அவங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உள்ள ஏர் கண்டிஷன் என்வாயர்மெண்ட், இது எல்லாமே அவங்க கட் பண்ணுறது, க்ளவுசஸ், அப்ரான்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ ஃபிஷ், வாட் எவர் டைப் ஆஃப் ஃபிஷ், அதுக்குள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. கட் பண்ணி அழகாக வே பண்ணி கொடுத்துறாங்க. பர் கேஜிக்கு இவ்வளோன்ட்டு. ரைட், this is what I want to show. Thank you. So இது எதுக்கு நான் சொல்ல, there is a very interesting message here. The whole purpose coming together is creating a food ecosystem. That is what I'm trying to bring. In fact, when Dr. Saravanan was here, immediately I requested him, so please come on stage. We wanted to make it very informal. Okay, why? Because all talents come together. சக்தி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் சொர்க்கம் வரும். சின்ன எங்கே நடந்தாலும் விஷயம் வந்தாலும் பிடிச்சி இழுத்துறணும் அவங்கள. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறது we all have to hold our hands together. இப்படி பண்ணாதான் நம்மளால அடுத்த தலைமுறைக்கு நல்ல உணவை தைரியமா நம்ம கொடுக்க முடியும். And I should really thank Dr. Rupa Gunasheelan madam, the professor here and registrar, for taking so much of effort. Please, we should really give a big hands to her, because she took so much of effort. Actually, I would say that when I said, "Sir, madam, why don't we do food processing and together?" Immediately she said, yes, she understood it. See, management lessons are being taught always at school. Application is what is important now. See, we have the agriculture university nearby. So Dr. Karthikeyan அங்கிருந்து வந்திருக்காரு. என்னமா மெசேஜ், எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். எனக்கே பயந்துட்டேன் ஒரு பக்கம். பேத்தஜன்றாரு, ஓ மை காட், நம்ம சலாட் சாப்பிடணுமா வேண்டாமா ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. இந்த நமக்கு ஏதோ கேட்குறோம் பரவாயில்ல, பயத்தோடு இவங்களாம் எப்படி வாழ்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இது அட்டாக் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுன்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, குட். பட் எனியோ, we had a fantastic discussions. எனக்கு என்னன்னா, this should continueங்க. So like, okay, இப்போ TNEUன்றது you are totally into that, sir. But when it comes to the university, it has a bigger umbrella. So இதில் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறாங்க. So this is more like your place here, right? More interaction should happen between the universities.
And one more suggestion I came up, NABARD அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் கேட்டேன், சார் இஃப் யூ அக்ரிகல்ச்சர் டிகிரி இருந்தால் தான் கொடுப்பீங்களா, இல்லை ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தா கொடுப்பேன், we will support you அப்படின்னாரு. I requested immediately registrar madam to சொன்னேன், madam why can't we have one elective subject on food processing, you know, and we have lovely faculty here, like Dr. Rohini madam and all can really come forward and take a paper on, you know, as an elective. That can also be considered, NABARD will really support, it will be great, sir, because many entrepreneurs do not know really what is food. And since I am in the equipment industry, we are doing a lot of projects. The smallest thing I can tell you, sir, cook and chill or concept இருக்குங்க. How many of us know? International standards, they say 20% of the food goes waste. It is a mandatory to use a blast chiller in most of the hotels and restaurants. இந்தியாவில் இன்னும் நமக்கு வந்து அதை பற்றி அவேர்னஸ் வரல. அந்த ஃபுட்டை எப்படி குக் பண்ணணும், எப்படி வந்து சில் பண்ணணும், எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், எப்படி ரீஜென்ரேட் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் ரீஹீட்டிங். இவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி வந்து சிம்பிள். என்ன சொல்றாங்க, சென்ட்ரலைஸ் கிச்சன் ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க. அங்கே நான் குக் பண்ணி நான் கொண்டு வந்து சாம்பார் கொடுக்குறேன், அங்கேருந்து வரக்குள்ள இந்த ஃபுட் இஸ் டேமேஜ். எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இதை பற்றி? ஸோ தீஸ் ஆர் சர்டன் திங்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹேவ் டு கிரியேட் தட் அவேர்னஸ், சென்சிட்டைஸ் பீப்புள், வாட் ஃபுட் யூ ஆர் ஈட்டிங், வை இட் இஸ் அப்படின்றதுக்கு. இந்த ஒரு எலெக்டிவ் வி கேன் ரியலி பிரிங் இட் ஃபார்வர்ட். And we have all the think tanks here. This should continue. Let us create an ecosystem. Saravan sirla paathiru odiyandrukku netha night da anupana na invite maranditen avarku anupuradhu. He was very kind enough to come here. Really appreciate you, sir. And Mohan, hello. He's my batchmate here. We all studied together in the university. I really thank you all. And Kanagaraj sollave thevai illa. நம்ம எப்படி விட்டோம்னு தெரியல அவரை, நான் அதுக்கு தான் பிடிச்சி இழுத்துட்டேன் மேலே வாங்கப்பா அப்படின்ட்டு. ஸோ கனகராஜ், யூ ஹேவ் அ கிரேட் ரோல் டு பிளே. ஒன் மோர் பாயிண்ட் கனகராஜ், மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், இஃப் யூ கேன் கிரியேட் அ சென்டர், ஐ மீன் ஒரு என்ன சொல்றது, உங்கள் பயோஃபார்ம்ஸோடைய பயோப்ளூம்ஸோடைய நம்ம இதுலேயே செட் பண்ணி லெட் என்கரேஜ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு க்ரோங்க இல்லையா. அட்லீஸ்ட் தட் வில் கிரியேட் மோர் இம்பாக்ட் ஃபார் தெம், ஹாவ் அ மோர் என்ன சொல்றது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் அபவுட் வாட் யூ ஆர் டூயிங், யூனோ. அந்த வெஜிடபிள்ஸ் லெட் தெம் செல் ஹியர் அட் அ வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ப்ரைஸ். அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் நம்ம. And thank you all once again for this event. And of course, I should really thank our Assistant Secretary of SICI, Ms. Bhavani Madam. Madam, kunja vaanga stage. We should really give a big hand to her because, and avanga the coordinator for this event, avanga per Kanti Madam. We really thank you, Madam, for making this event a great success. Coming all the way, we have just taken an initiative. I know there have been lot of difficulties. ஏன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன் வரும்போது டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட்ஸ், யூனோ. இண்டஸ்ட்ரியோட மைண்ட் செட்டே வேற இருப்பாங்க. அகாடமிஷியன்ஸ் இவங்க என்னப்பா நமக்கு சொல்றாங்கன்னு நினைப்பாங்க. இந்த ரெண்டும் பிளெண்ட் பண்ணது இருக்கு பாருங்க, தட் இஸ் வேர் தி ரோலர் கிரில். அவர் எங்க மிஸ்டர் மணிகண்டன், அவர் தான் நடுவில் சிக்கிட்டு தவிச்சாரு. பட் எவ்ரி திங் வென்ட் வெல். வி ஆர் ரியலி ஹாப்பி வித் த அவுட்கம் டுடே. Fantastic panel discussion, lot of participation. I'm happy that students were all participating. நல்லாவே I could see that eyes. ஏதோ இருக்குப்பா சொல்றாங்கப்பா விஷயம், நம்ம எல்லாம் கெட்டியா பிடிச்சிக்கலாம் அதை அப்படின்னு தோணுது. சின்ன விஷயம் கூட விட்டுறாதீங்கப்பா, இதுதான் ரைட் டைம் உங்களுக்கு. யூ வில் மிஸ் இட், ஐம் டெல்லிங். நாளைக்கு போய் நீங்க வெளியில போயிட்டீங்கன்னா கேம்பஸ் விட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐடென்டி கார்டு இருக்கு பாருங்க, தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் திங் யூ கேன் ஹேவ் இன் லைஃப். அதை தாண்டி வெளியில போட்டீங்கன்னா இட்ஸ் a different world. You cannot meet anyone, okay? There's so much of barriers for you. தேடணும் நீங்க போய் ஒருத்தங்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு. இங்க தேடி வராங்க, இங்க வரும்போது தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஏதாவது வெளியில போறோம் இந்த கேம்பஸ் தயவு செஞ்சு ஏதாவது ஒரு ஐடியாவோட போங்க, ஒரு பிசினஸ் பிளானோட போங்க, ஸ்டார்ட் அப்போட போங்க, ஒரு விசிட்டிங் கார்டை போங்க. மை குட் விஷஸ் அகைன் டு ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க் யூ. Thank you, sir, for your valuable information. Thank you, everyone. Now I request everyone to stand for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे।
गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Request all the students to visit each and every stall, encourage them, right? And also ask as much of questions as possible and try to collect more informations from them. Okay, so they are all interesting. They have interesting products with them. They have put a lot of efforts in establishing themselves as small entities. Encourage them. Okay, good wishes. Thank you. I request chief guests and students to stay back for group photo.